ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். நமது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் 125ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழாவின் 2ஆம் நாள் விழாவில் மதிய நிகழ்ச்சிகள் தொடங்குகின்றன. முதலில் இங்கு வந்திருக்கும் பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். கோவில் வளாகங்களில் இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவரும் அரங்கத்திற்கு வரும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். நிகழ்ச்சியில் தொடக்கத்தில் பஜனை வழங்குபவர் ஸ்ரீமத் சுவாமி யாதவேந்திரானந்த மகாராஜ் அவர்கள். தபிலாவில் திரு பாலு அவர்கள். रामकृष्ण गुरुदेवा, रामकृष्ण गुरुनादा, रामकृष्ण गुरुदेवा, रामकृष्ण गुरुनादा. தந்தை தாயும் நீயே, என்னை தாங்கும் தெய்வம் நீயே. தந்தை தாயும் நீயே, என்னை தாங்கும் தெய்வம் நீயே. சிந்தை முழுதும் உனக்கு தந்த பேதை குழந்தை நானே. சிந்தை முழுதும் உனக்கு தந்த பேதை குழந்தை நானே. ராமகிருஷ்ண குருதேவா, ராமகிருஷ்ண குருநாதா. சொந்தம் பந்தம் இல்லை, வேறு தோற்றம் நட்பும் இல்லை. சொந்தம் பந்தம் இல்லை, வேறு தோற்றம் நட்பும் இல்லை. இந்த பூமியில் போல் எனக்கு ஓற்ற துணையுமில்லை. இந்த பூவியில் போல் எனக்கு ஓற்ற துணையுமில்லை. ராமகிருஷ்ண குருதேவா, ராமகிருஷ்ண குருநாதா. காமம் கோபம்
கருணை வைக்க வேண்டும். காமம் கோபம் மோகம் நீங்க கருணை வைக்க வேண்டும். ஆமை போல புலங்கள் ஐந்தும் மடக்கியாள வேண்டும். ஆமை போல புலங்கள் ஐந்தும் மடக்கியாள வேண்டும். ராமகிருஷ்ண குருதேவா, ராமகிருஷ்ண குருநாதா. அகந்தை அகல வேண்டும், பேராசை வேண்டும். அகந்தை அகல வேண்டும், பேராசை நீங்க வேண்டும். உனது பணிகள் செய்தே அடி கீழ் காலம் கலிய வேண்டும். உனது பணிகள் செய்தே அடி கீழ் காலம் கலிய வேண்டும். ராமகிருஷ்ண குருதேவா, ராமகிருஷ்ண குருநாதா. மாயை விலக வேண்டும், மனதின் மாசு மறைய வேண்டும். மாயை விலக வேண்டும், மனதின் மாசு மறைய வேண்டும். தூய பக்தி வேண்டும், என்னை நீ தொடர்ந்து காக்க வேண்டும். தூய பக்தி வேண்டும், என்னை நீ தொடர்ந்து காக்க வேண்டும். ராமகிருஷ்ண குருதேவா, ராமகிருஷ்ண குருநாதா. அன்பு செய்தல் வேண்டும், வாழ்வில் அச்சமகள வேண்டும். அன்பு செய்தல் வேண்டும், வாழ்வில் அச்சமகள வேண்டும். இன்பமாக உன்மேல் பாடல் பாடி மகிழ வேண்டும். இன்பமாக உன்மேல் பாடல் பாடி மகிழ வேண்டும். ராமகிருஷ்ண குருதேவா, ராமகிருஷ்ண குருநாதா. ராமகிருஷ்ண குருதேவா, ராமகிருஷ்ண குருநாதா. ராமகிருஷ்ண குருதேவா,
ஸ்ரீகாளி இதயவாசன் எங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவள் நேசன். ஸ்ரீகாளி இதயவாசன் எங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவள் நேசன். ஸ்ரீ குருதேவர் எங்கள் மகாராஜன் மனித தேவையில் எந்நாளும் தாசானுதாசன். ஸ்ரீ குருதேவர் எங்கள் மகாராஜன் மனித தேவையில் எந்நாளும் தாசானுதாசன். ஸ்ரீகாளி இதயவாசன் எங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவள் நேசன். ஆதவன்னொளிவே சும்முகமே அவரருளாலும் அன்பாலும் வளமாகும் ஜகமே. ஆதவன்னொளிவே சும்முகமே அவரருளாலும் அன்பாலும் வளமாகும் ஜகமே. மாதவம் செய்யும் அவரகமே மாதவம் செய்யும் அவரகமே. அவர் மலர் பாதம் மாந்தர்க்கு தரும் நல்ல சுகமே. மாதவம் செய்யும் அவரகமே அவர் மலர் பாதம் மாந்தர்க்கு தரும் நல்ல சுகமே. ஸ்ரீகாளி இதயவாசன் எங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவள் நேசன். இருள் நீக்கி வழி காட்டும் போதம் குருவின் இதயத்தில் ஒளி தேடும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கீதம். இருள் நீக்கி வழி காட்டும் போதம் குருவின் இதயத்தில் ஒளி தேடும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கீதம். மருள் போக்கும் உபதேசம் வேதம் மருள் போக்கும் உபதேசம் வேதம். அவர் முகம் கண்டாள் மறுகணமே மறையும் மதபேதம். மருள் போக்கும் உபதேசம் வேதம் அவர் முகம் கண்டாள் மறுகணமே மறையும் மதபேதம். ஸ்ரீகாளி இதயவாசன் எங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவள் நேசன்.
பாரத்தை தாயாக பார்க்கும் இந்த தாரணியும் தவறாது அவர் சொல்லை கேட்கும். பாரத்தை தாயாக பார்க்கும் இந்த தாரணியும் தவறாது அவர் சொல்லை கேட்கும். பூரணமே அவர் பேச்சில் பூக்கும். பூரணமே அவர் பேச்சில் பூக்கும். இந்த பூமியினை அவர் பார்வை நலமோடு காக்கும். பூரணமே அவர் பேச்சில் பூக்கும். இந்த பூமியினை அவர் பார்வை நலமோடு காக்கும். ஸ்ரீ காளி இதயவாசன் எங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவள் நேசன். ஸ்ரீ காளி இதயவாசன் எங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவள் நேசன். ஸ்ரீ குருதேவர் எங்கள் மாராஜன் மனித சேவையில் எந்நாளும் தாசானுதாசன். ஸ்ரீ காளி இதயவாசன் எங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவள் நேசன். ஸ்ரீ காளி இதயவாசன் எங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவள் நேசன். ஸ்ரீ காளி இதயவாசன் எங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவள் நேசன். அருமையான பாடல்களை வழங்கிய யாதவேந்திரானந்த மகாராஜ் அவர்களுக்கு எங்களது பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். In this session 4, titled Swami Ramakrishnananda and his services in South India, we have all our monks and dignitaries here. We are inviting them to the stage. Revered Swami Nikhileshwarananda Maharaj is going to preside over this session. I request him to come and take over his seat here. With us, Dr. Sudha Sheshayyan, ex-Vice Chancellor, Dr. MGR Medical University, Chennai, is here. I request her to come to the dais. Srimati Harini Varma is here. Secretary, RKM Sarada Vidyalaya, T.Nagar. I request her also to come to the stage. President of Advaita Ashrama, Mayavati, Srimad Swami Shuddhidananda Maharaj is here. I request him also to come to the stage. Swami Bodhamayananda Maharaj is here. President, Ramakrishna Math, Hyderabad. We request him to come to the stage.
So before starting this session, I request Srimad Swami Nikhileshwarananda Maharaj to felicitate Dr. Sudha Sheshayyan, ex-Vice Chancellor, Dr. MGR University, MGR Medical University, Chennai. I request Swami Nikhileshwarananda Maharaj to felicitate Srimati Harini Varma. So in this session, Swami Ramakrishnananda and his services in South India, that is going to be the predominant topic which we are going to talk in this session. Now, I request Dr. Sudha Sheshayyan, ex-Vice Chancellor, Dr. MGR in Medical University, to give her a felicitation talk. Vanakkam, Shri Gurubhyo Namaha. My pranams to the revered Swamijis of the Ramakrishna order. Pranams to all the devotees who are assembled here to be part of this session, which will speak about not only the great institution that we call today as the Ramakrishna Mission and the Ramakrishna Mutt, but also about that great individual monk who made the Ananda Mandir that it is today possible. For the benefit of those who might not be able to follow English, I seek the permission of the revered Swamiji to switch over to Tamil on and off. Swami Ramakrishnananda தென்னிந்தியாவில் அவருடைய சேவை ஒரு 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வரைக்கும் 10 ஆண்டுகள் கூட இருக்கலாம், மயிலாப்பூரில் கபாலீஸ்வரர் தெப்பக்குளத்திற்கு எதிர்பக்கத்தில் நாம் இப்போ இருக்கிற ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தினுடைய இந்த சாலை அப்படியே நேர போனோம்னு சொன்னால் இந்த பக்கத்தில் குளத்துக்கு இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற சாலை, அதாவது மேற்கு மாடவீதின்னு வரக்கூடிய அந்த ரோடு, அங்கே ஒரு சிவப்பு கட்டடம் இருக்கும். எத்தனை பேருக்கு நினைவு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. a kind of a reddish hued building. இப்போ அதில் வேறு ஏதோ ஒரு துணிக்கடை இருக்குது. That building used to be called the Sashi Vilas. It had been named after
Shashi Maharaj, and the building was the property of Dr. Nanjundarao. ஒரு 10 வருஷம் முன்னால் வரைக்கும் அந்த கட்டடம் அங்கே இருந்தது, இப்போ இல்லை. Shashi Maharaj என்று அழைக்கப்பட்ட சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் முதலாக அவர் குரு மகாராஜை சந்தித்த அந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து நாம் நம்முடைய சிந்தனையை தொடங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். காலத்தினுடைய அவகாசம் கருதி ஒரு சில நிகழ்ச்சிகளை, ஒரு சில கருத்துக்களை மாத்திரம் பகிர்ந்து கொள்ள எண்ணுகிறேன். சசிபூஷன் சக்கரவர்த்தி 1863 வருஷம் பிறந்தவர். By 1883 அப்போ சசிபூஷனுக்கு ஒரு 20 வயது இருக்க வேண்டும். He and his friends go meet Guru Maharaj. அவங்க பிரம்ம சமாஜத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாங்க as students. பிரம்ம சமாஜத்திலிருந்து குரு மகாராஜை பற்றி கேள்விப்பட்டு குரு மகாராஜை பற்றி கேஷப் சென் சொன்னதை வச்சு they want to go meet Guru Maharaj. So friends 4 பேர் சேர்ந்து போகிறாங்க. அப்படி போகும்போது there is a lot of discussion, and the discussion is predominantly on whether there is a God and whether one should marry or not. இதுதான் மெயின் டிஸ்கஷன். இந்த டிஸ்கஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு குரு மகாராஜ் கைண்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் தெம் ரீட் அ ஃபியூ திங்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர், அண்ட் குரு மகாராஜ் சேஸ் தீஸ் ஆர் தேர், இட் இஸ் ஃபார் யூ டு மேக் யோர் ஐடியாஸ், இட் இஸ் ஃபார் யூ டு மேக் யோர் டெசிஷன். இதெல்லாம் முடியும் போது Guru Maharaj asks a question to Shashi Bhushan. Which God do you believe in? You believe in a God with a form or without a form? உருவம் இருக்கிற கடவுளா, உருவம் இல்லாத கடவுளா? At which Shashi Bhushan replies, I'm not very sure about the existence of God. When I'm not sure about the existence of God, உருவம் இருக்கிற கடவுளா, உருவம் இல்லாத கடவுளான்னு நான் எப்படி சொல்ல முடியும்? That forthrightness, that straightforwardness brought about a beautiful relationship between Guru Maharaj and Shashi Bhushan Chakravarti, who would later on become Swami Ramakrishnananda. ராமகிருஷ்ணானந்தருக்கு குரு மகாராஜ் மேலே இருந்த அபிமானம் குரு பக்தி. Even today, if we want to say someone who was Guru Bhakti personified, one classic example would be Swami Ramakrishnananda. எந்த அளவுக்கு அந்த குரு பக்தினா 1883 பார்க்குறாங்க. 1885 குரு மகாராஜுடைய ஹெல்த் கண்டிஷனில் சில சிக்கல்கள், அவருடைய தேகத்தில் சில சிக்கல்கள் வருகின்றன. அதனால் அவர் வேற ஒரு இடத்துல போய் தங்க வேண்டி வருகிறது. அப்படி தங்க வேண்டி வரும்போது அங்கே போய் இவர் கூட இருந்து he helps him எல்லாம். By 1886 Guru Maharaj sheds his mortal coils. அந்த mortal coils அதை கோவில் கட்டணும், இல்லை அதை வச்சு ஒரு கட்டடம் கட்டணும்னா கூட சசி மகாராஜால் பொறுத்துக்க முடியல. அந்த அளவுக்கு அந்த குரு மேலே அவருடைய பக்தி. And the Ramakrishna order records it from 1886 to 1897. 1897 தான் சென்னைக்கு
இங்கே இன்னைக்கு நாம் கொண்டாடுற இந்த விஷயத்தினுடைய வித்து இடப்படுகிறது. அந்த 11 வருஷ காலம் குரு மகாராஜ் இருந்தால் எப்படி பார்த்து கொள்வாரோ அப்படி அவருடைய பொருள்களை வச்சு, அவருடைய படத்தை வச்சு அதை பார்த்து கொண்டவர். இங்கே இருக்கார். ஒரு முறை இங்கே சென்னையிலேயே கூட ஒரு முறை அன்னைக்கு கொஞ்சம் அந்த வெயில் அதிகமாக இருந்திருக்கு, கோடை காலம், சல்ட்ரி, நைட் வாஸ் சல்ட்ரி. அப்படி சல்ட்ரியாக இருந்த நேரத்தில் விசிறி எடுத்துக்கிட்டு போய் எந்த கட்டிலில் குரு மகாராஜோடைய ஃபோட்டோவை வச்சுருந்தாரோ அந்த ஃபோட்டோவுக்கு பக்கத்தில் நின்று குரு மகாராஜுக்கு எந்த விதத்திலையும் அந்த காற்று குறையக்கூடாதுன்னு விசிறி இருக்கார். ராத்திரி முழுக்க விசிறி இருக்கார்னு சொன்னால் அவருடைய குரு பக்தி எப்படிப்பட்டதுங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி சொல்லலாம்னா கூட நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி காலத்தின் அவகாசம் 1 or 2 திங்ஸ் நாம் என்ன கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக இங்கே இருக்கிற சுவாமிஜிஸ்க்கு இல்லை, சராசரியாக இருக்கிற நம்மை போன்றவர்கள் சசிபூஷன் சக்கரவர்த்தியாக இருந்து ராமகிருஷ்ணானந்தரான அந்த மிகப்பெரிய சுவாமிஜி இடத்திலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். சென்னை மடம் ஆரம்பித்தது, அவர் சென்னைக்கு வந்தது 1897 சுவாமிஜி விவேகானந்தர் அவரிடத்தில் சொல்கிறார், நான் சென்னையில் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். சுவாமிஜி வெஸ்ட்லேருந்து சென்னைக்கு வந்தபோது சென்னையில் எல்லாரும் கேட்டாங்க, இங்கே ஒரு ஸ்தாபனம் ஆரம்பித்தா என்ன, இங்கே இந்த விஷயங்களெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு எங்கள் ஊரில் ஒரு ஸ்தாபனம் அப்படின்னு கேட்டபோது, I will send someone who is much more orthodox than the orthodox Brahmin of South India, but at the same time someone who is very modern in vision அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்லிட்டு போகிறாங்க. அப்படி சொல்லிட்டு போன சுவாமிஜி அங்கே போன உடனே ராமகிருஷ்ணானந்தரை கூப்பிட்டு மார்ச் மாதம் சொல்கிறாங்க, 1897 மார்ச் மாதம் சொல்கிறாங்க, டார்ஜிலிங் போகும்போது சென்னைக்கு போகணும், நான் சென்னையில் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன், அப்போ மெட்ராஸில் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன், மெட்ராஸுக்கு போய் இந்த ஸ்தாபனத்தை இந்த நிறுவனத்தை தொடங்க வேண்டும், யூ வில் ஹேவ் டு கோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஒரு கேள்வி கேட்கலை, ஏன் பண்ணணும், இதை ஏன் மெட்ராஸில் போய் பண்ணணும், இது ஏன் இங்கே பண்ணக்கூடாது, ஏன் கல்கத்தாவில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னெல்லாம் கேட்காம உடனடியாக புறப்பட்டு வருகிறார்கள். மார்ச் மாதமே புறப்பட்டு வருகிறார்கள். குரு அப்படின்னு யாரை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அந்த குருவின் பிரதம சீடரையும் தன்னுடைய குருவாக பார்த்த நிலையில் ஒரு கேள்வி, நாம் பல சமயத்தில் எதிர்கேள்வி கேட்டால் நாம் ரொம்ப புத்திசாலின்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் எந்த எதிர்கேள்வியும் கேட்காமல் தனக்கு இடப்பட்ட அந்த பணியை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக, அப்போல்லாம் இப்போ நினைக்கிற வசதியெல்லாம் கிடையாது. 1897 ஸ்டீமரில் வரணும், மெட்ராஸுக்கு வரணும்னா ஸ்டீமரில் வரணும். இப்போ நினைக்கிற மாதிரி பெரிய வசதியெல்லாம் கிடையாது, கற்பனை கூட பண்ண முடியாது நம்மால். அப்படி வந்து அவர்கள் இங்கே ஐஸ் ஹவுஸ், நமக்கெல்லாம் தெரியும், இப்போ விவேகானந்தா கல்ச்சுரல் சென்டர் என்று அழைக்கிறோமே, அந்த ஐஸ் ஹவுஸில் தங்கியிருந்து, அந்த பகுதியில் தங்கியிருந்து, அது ஏலத்துக்கு வந்தபோது அதை பார்த்து கொண்டிருந்து, அப்போ கேசல் கெர்னானாக இருந்தது, பிலிகிரி ஐயங்கார் இறந்து போன நிலையில் அது ஏலத்திற்கு வந்தபோது அதை பார்த்து எவ்வளவோ துன்பங்கள். ஜட்கால தான் பயணப்படணும். மடத்திலிருந்து ஒரு அற்புதமான புத்தகம், அவரை பற்றி ஒரு புத்தகம், இன் போர்ட்ரேட்ஸ், தயவு செய்து எல்லோரும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அதை எடுத்து பாருங்கள். அதில் ஒரு பக்கத்தில் அவருடைய ஒரு டெய்லி ரொட்டீன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். த டெய்லி ரொட்டீன். அப்போது கோமளீஸ்வரன் பேட்டையில் போய் பகவத்கீதையை பற்றி உபன்யாசம், திருவற்றியூரில் போய் உபன்யாசம், எக்மோரில் போய் உபன்யாசம், புரசவாக்கத்தில் போய் உரை, இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஸ்ப்ரெட்டிங் த மெசேஜ் ஆஃப் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா, குரு மகாராஜ் அண்ட் சுவாமிஜி. இதில் போய் பல இடங்களில் பேசினார் அப்படிங்கிறதுல விஷயம் நின்று போகலை.
அப்படி பல இடங்களுக்கு பேச போன போது சில இடங்களில் மக்கள் உட்கார்ந்துருந்தாங்க கேட்குறதுக்கு, சில இடங்களில் ரொம்ப குறைச்சலாக இருந்தாங்க. தேர் had been occasions ஒருத்தருமே இல்லை, எதிரில் ஒருத்தருமே இல்லை கேட்குறதுக்கு. நாம் எல்லாரும் நம்ம மனசை தொட்டு பார்ப்போம். நம்ம அறிவுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், கடவுள் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால், இங்கே இருக்கிற எல்லாரை பார்த்தும் கடவுள் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு ஒவ்வொரு கேள்வி கேட்டால் all of us will reply, oh God is everywhere. That will be only a reflection of what we think is knowledge. God is everywhere சொல்லிடுவோம். சொல்லி முடிச்சு அடுத்த 5வது நிமிஷம் சுவாமிஜி நம்ம கூப்பிட்டு, உங்கள் நாக்காளிக்கு பக்கத்து நாக்காளியில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால், பக்கத்தில் இருக்கிற நாக்காளியில் யாரும் இண்டிவிஜுவல் உட்கார்ந்துருக்கல, ஹியூமன் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு சொன்னால், நாம் யாராவது God is sitting next to me அப்படின்னு சொல்லுவோமா? அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோமா? God is everywhere அப்படின்னு அறிவு சொன்னால், உணர்வு என்ன சொல்லணும்? கடவுள் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கார், குரு மகாராஜ் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கார் சொல்லணுமா இல்லையா? சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா அறிவுக்கும் நம்முடைய உணர்வுக்கும் there is a lot of separation. ஆனால் சென்னைக்கு புதுசாக வந்து தமிழ் தெரியாமல் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வசதிகள் இல்லாத சமயத்தில் எத்தனையோ பேர் எவ்வளவோ கேலி பேசின போது, பல இடங்களுக்கு ஜட்கால கஷ்டப்பட்டு பயணப்பட்டு, ஜட்கா இன்னைக்கு பார்க்கறதுக்கு வேணால் நமக்கு அழகாக இருக்கலாம், ஆனால் ஜட்கால பயணம் பண்ணால் ரோடு இப்படி அப்படியும் இருந்தால் எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த ஜட்கால போய் எதிரில் ஒருத்தருமே இல்லைன்னா கூட அதை பற்றி கவலைப்படாமல் 1.5 மணி நேரம் அங்கே உட்கார்ந்து கடவுள் இருக்காருங்கிற நம்பிக்கையில் தியானம் பண்ணிவிட்டு வருவார்னு சொன்னால், அவருடைய குரு பக்தியும் அவருடைய தெய்வ பக்தியும் எப்பேற்பட்டதாக இருந்திருக்கணும். அதனால தான் இன்னைக்கு 125 ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ பெரிய கொண்டாட்டத்தில் நம்மால் இருக்க முடிகிறது. that anchorage, அந்த நம்பிக்கை எப்பேற்பட்ட நம்பிக்கை. அவரை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க, கேட்கும்போது வாசிக்கும்போது மெய் சிலிர்க்கிறதுன்னு சொல்ல முடியல, ஆன்மா சிலிர்க்கிறது. பல நேரத்தில் பொருள் கிடையாது, பணம் கிடையாது. அப்போ என்ன பணம் இருந்திருக்கும்? புதுசாக ஆரம்பித்த ஒரு இடம், புதுசாக ஆரம்பித்த ஒரு நிறுவனம். அண்ட் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், இட் வாஸ் நாட் அ ஃப்ரீ இந்தியா, இட் வாஸ் அ பிரிட்டிஷ் இந்தியா. அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் பணம் இல்லாத போது நைவேத்தியத்துக்கு கூட பணம் இருக்காது. ஆனால் அவர் ஒரு நாள் கூட தன்னுடைய பூஜை முறையை குறைத்ததில்லை. தான் வைத்த அந்த நம்பிக்கையை காலையில் 4:30 மணிக்கு ஆரம்பித்தா அதே முறை அங்கே குரு மகாராஜ் இருக்கார், ஃபிசிக்கலி இருக்கார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் செய்தது. ஒரு சில நாட்கள் போய் சொல்வாராம் குரு மகாராஜ் கிட்ட, ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிற நிலையில், இளைஞர்களுக்காக சொல்கிறேன், குரு மகாராஜ் கிட்ட போய் அப்படி சொல்லுவாராம். அவர் குரு மகாராஜ் எந்த இடத்துல இருக்காருன்னு அவர் ஒரு ஃபோட்டோவெல்லாம் வச்சு குரு மகாராஜோட ரூம்னு அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாரோ அந்த இடத்துல போய், என்னை எதுக்காக இங்கே வர வச்சிங்க? why did you bring me here? you made me come here, you made me come here. இங்கே வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை, உங்கள் பேரை சொல்லி நான் யார்கிட்ட போய் கேட்பேன்? எனக்காகவோ உங்களுக்காகவோ இனிமேல் கேட்க மாட்டேன், நான் கேட்க மாட்டேன். என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா? ஒன்றுமே இல்லைன்னா இதோ எதிரில் இருக்கே கடல், ஐஸ் ஹவுஸ்க்கு எதிரில் கடல் தானே, இதோ இருக்கே கடல், அந்த கடற்கரையில் போய் மணல் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு நைவேத்தியமாக வச்சுட்டு அந்த மணலையே பிரசாதமாக நானும் எடுத்துப்பேன். இதை சொல்வாராம். நமக்கு இன்னைக்கு இது கேட்கும்போது அப்படி கூட சொல்வாரா அப்படின்னு தோணலாம். ஆனால் நம்பிக்கையோட சொன்னாரா இல்லையா? அவர் சொல்லி முடிச்சு சில மணித்துளிகளிலேயே, within few minutes someone will bring, அன்னைக்கு என்ன வேணுமோ நைவேத்தியத்திற்கும் சமைப்பதற்கும் திருக்கோயில் பூஜைக்கும் என்ன வேண்டுமோ யாரோ ஒருத்தர் கொண்டு வந்து கொடுத்து விடுவார்.
அப்போ அந்த நம்பிக்கை, எப்பேற்பட்ட நம்பிக்கை, நம்பிக்கை தான் முக்கியம். நம்பிக்கை இருந்தால் அந்த நம்பிக்கை எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்கும் என்பதற்கு சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் ஓர் அடையாளம். விவேகானந்தர், சுவாமிஜி விவேகானந்தர் தன்னுடைய உடலை நீத்த அன்று அதே நேரத்தில் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தருக்கு எதிரில் அவர் தோன்றியிருக்கிறார். விவேகானந்தருடைய வடிவம் தோன்றியிருக்கிறது. அப்போ விவேகானந்தர் சொன்னாராம், Shashi, I am leaving this body. I am leaving this body, but you continue to do the workங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கார். புரியல. அப்போ அதுக்கப்புறம்தான் செய்தி வருகிறது, சுவாமிஜி விவேகானந்தர் தன்னுடைய மார்டல் காயில்ஸை விட்டுவிட்டார் என்கிற செய்தி வருகிறது. அதற்கு சில நாட்களிலேயே பச்சையப்பன் அரங்கத்தில், ஜார்ஜ் டவுனில் இருக்கிற பச்சையப்பன் அரங்கத்தில் சுவாமிஜி விவேகானந்தருக்கு ஒரு நினைவு அஞ்சலி கூட்டம். அந்த நினைவஞ்சலி கூட்டத்தில் தான் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் ஓர் பேச்சாளராக பேசிய போது சொல்லியிருக்கிறார். அவர் சொன்ன அந்த செய்தி நம் எல்லோருக்கும் தேவை. குரு மகாராஜினுடைய செய்தியும் விவேகானந்தருடைய செய்தியும் நம்மை போன்ற சந்நியாசிகளுக்கு மட்டுமில்லை, வெளியில் இருக்கக்கூடிய உலகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் தேவை. எனவே அதை நிறுவுவதற்கு சுவாமிஜி விவேகானந்தருடைய பெயரிலேயே ஒரு ஆனந்த மந்திர், ஆனந்த திருக்கோயில் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி, அப்போதுதான் இப்போ நாம் ராமகிருஷ்ண மடம் என்று சொல்லக்கூடிய இதற்கு அப்போதிருந்த பெயர் ராமகிருஷ்ண விவேகானந்த இல்லம், ராமகிருஷ்ணா விவேகானந்தா ஹோம். அந்த ராமகிருஷ்ணா விவேகானந்தா ஹோம் என்பதற்கான முதல் நிதி திரட்டப்பட்டிருக்கிறது, த ஃபண்ட். அவர் தான் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் போய் பல விதங்களில் திரட்டிய நிதியிலிருந்து தான் இந்த திருமடம் மிகப்பெரிய ஆலமரமாக இன்றைக்கு அத்தனை பேரையும் சேர்த்து அரவணைக்கக்கூடிய ஆலமரமாக வளர்ந்திருக்கிறது. ஆனால் அன்னைக்கு தொடங்கும் போது என்ன சிக்கல் வந்தாலும் நாம் நேர்மையாக இதை தொடங்குவோம் என்கிற எண்ணத்தோடு அவர் தொடங்கிய ஒரு பெரிய ஆலமரம் எல்லோருக்கும் தேவை. அவர் சொன்னார் பாருங்கள், குரு மகாராஜின் செய்தியும் சுவாமிஜியின் செய்தியும் எல்லோருக்கும் தேவை, நாம் எல்லோரும் இந்த மானுடம் தழைப்பதற்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னாரே, அந்த செய்திதான் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் நம்முடைய உள்ளத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி. சுவாமிஜி விவேகானந்தரை பற்றி ஒரு அழகான ஸ்லோகத்தை எழுதி அந்த ஸ்லோகத்தை சுவாமிஜிக்கு அவர் அர்ப்பணித்தார். அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இறுதியில் ஒன்று சொல்கிறார். சுவாமிஜி விவேகானந்தர் என்று மாத்திரம் சொல்லாமல் அவர் யார் தெரியுமா என்று சொல்லும்போது, இந்த உலகத்தை, இந்த மானுடத்தை பரிபாலிப்பதற்கு, இந்த மானுடத்தை பரிபாலிப்பதற்கு என்று சொல்கிறார். மானுடத்தை பரிபாலிப்பது என்றால் giving good values to the humanity and the community. அந்த வேல்யூஸில் நாம் முக்கியமாக நினைவு வைத்து கொள்ள வேண்டியது குரு பக்தியும் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையும். தெய்வத்தின் மீது ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இருக்கும் என்றால் எப்படிப்பட்ட சிக்கல் வந்தாலும், எப்படிப்பட்ட சோதனை வந்தாலும் அந்த சிக்கலை, அந்த சோதனையை தெய்வ பலம் கொண்டே நாம் எதிர்கொண்டு விடலாம் என்பதற்கு சுவாமிஜி ராமகிருஷ்ணானந்தர் ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்தார். இந்த மதராஸ் மாநகரம், இப்போது சென்னை என்று நாம் அழைக்கிற இந்த மதராஸ் மாநகரம் மிகப்பெரிய பேறு பெற்றிருந்திருக்க வேண்டும். அதனால்தான் சுவாமிஜி இங்கே வந்து இந்த நிறுவனத்தை, இந்த ஸ்தாபனத்தை தொடங்கினார்கள். சுவாமிஜியின் நினைவுக்கு மாத்திரம் அல்ல, எங்களுக்கு இப்படி ஒரு பேரை கொடுத்ததற்காக சுவாமிஜிக்கும் சுவாமிஜி ராமகிருஷ்ணானந்தருக்கும், அவரை இங்கே அனுப்பி வைத்த சுவாமிஜி விவேகானந்தருக்கும், இவர்களுக்கு வழிகாட்டிய குரு மகாராஜுக்கும், ராமகிருஷ்ண பாரம்பரியத்தின் சுவாமிஜி பெருமக்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்கி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம்.
சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்த மகாராஜின் வாழ்க்கையை அப்படியே படம் பிடித்து காட்டியது போன்று இங்கு எளிய தமிழில் வழங்கிய டாக்டர் சுதா சேஷையன் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக ஸ்ரீமதி ஹரிணி வர்மா அவர்களை அழைக்கிறோம். We invite Srimati Harini Verma to give her felicitation address. She is Secretary to Ramakrishna Mission, Sarada Vidyalaya, T.Nagar. यदाग्ने दाहिका शक्तिः रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्. My salutations with gratitude to the holy feet of Sri Thakur, Mother and Swamiji. My humble pranams to all the Swamijis here, to the dignitaries on the dais and dear friends. The last 2 days we all have been soaked in the vibrance of the wisdom of our revered monks and many erudite scholars. I am neither a scholar of scriptures or a preacher of spirituality. I am a simple devotee who loves the Holy Trinity, and I am just a child of Holy Mother, and what I am going to say will be simple and short. A reflection of what I feel about the Holy Trinity and the Ramakrishna mission. 125 years is a short time in the history of humankind, but it's a long time in the life of an individual human being. However, in the history of an institution, these many years are neither short nor long, because it is the quantum and quality of work that measures its age and not mere numerical years. Seen in this perspective and given the quantum of work done by this great institution, we can almost certainly say that it is several millenniums old. But then, given the fact that every year new branches, new centers, new activities are added, and every few months wonderful new books are being published, we can only say that it is so young and it is growing and growing. I consider it as my greatest blessing that I have the fortune to be associated with the Mutt since the last nearly 4 decades. I must have done some good deed in my last and this birth to have the blessing to be associated to this holy humanitarian institution. Today, I am supposed to give a felicitation address, but I wonder, how do you felicitate Mother Ganga, the Himalayas, or the sun which shines in our lives every day? Is it possible for a tiny human being to felicitate these eternal entities? At best, we can look at them with awe, sing their praises, and offer our pranams. And that is what I am doing. That's all I can do for the institution. I came to the Mutt as a young housewife with nothing but devotion to the Holy Trio. One day, I used to come like everyone else. I used to attend the Bhajans, the lectures. That's it. And I had taken Mantra Diksha also. One day, Pujaniya Swami Tapasyananji Maharaj called me and said, you have to join the Sharda Vidyalaya committee, management committee. I was taken aback because I had just come to Chennai. I'm from Andhra, and I was married to a person in Chennai, and I had 2 children, and my whole life, that's what I told Swamiji, my whole life world was revolved around my house, the children and my family, and that's all. I had no exposure or experience in the working world. But Swamiji said, no, you can do it. I said, what? Maharaj, I don't even know about the schools. I have no idea. He said, in the typical Swami Tapasyananji way, he says, you do nothing. Just attend the meetings and nod your head to whatever I say. And that's what I did. And
Guru's word was so final, I had no choice to accept this. Now, 3 decades later, I can proudly say I have the confidence and courage to administer and manage a dozen institutions of Sarada Vidyalaya schools. And that is the power of the Ramakrishna mission, that it transforms individuals and brings out the best in them. This is also the vision of Swami Vivekananda. I am not just one person out of the thousands. I am just one person out of the thousands and thousands who have been touched by this great organization. All of you can do it. We come to the mutt. You will all be, your lives will be changed as it has done to me. I stand here at this great institution, grateful beyond words that I am associated to it. Every day, I am learning new things in the matter of the mundane and the sacred. Every day, I feel the love and care of Sri Sri Thakur, Holy Mother, and I am inspired by the greatest monk, Swami Vivekananda. And finally, my deepest prayers, let the Ramakrishna Mutt and Mission become the eternal wish-yielding tree, the Kalpavriksha, offering support and solace to millions who are seeking relief from maternal and spiritual want. Let it, like the Lord Hanuman, let it be a Chiranjeevi, always there. Thank you. Thank you very much. தனது வாழ்க்கையில் 40 வருடங்களை தனது குரு கூறிவிட்டார் என்பதற்காக சாரதா வித்யாலயாவில் கழித்திருக்கிறார். இன்னும் அந்த சாரதா வித்யாலயாவின் செக்ரட்டரியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். ஹரிணி வர்மா அவர்களுக்கு எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக ஸ்பெஷல் டாக் பை ஸ்ரீமத் சுவாமி Shuddhidananda Maharaj, President, Advaita Ashrama, Mayavati. He will deliver his address on the topic Swami Ramakrishnananda, the Saint and Savant. स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। My humble pranams to revered Swami Nikhileshwarananda Maharaj. My pranams to revered Swami Bodhamayananda Maharaj. My pranams to all the revered Swamis assembled here, seated here in the audience. And my namaskars to Dr. Sudha, Sheshayyan and Srimati Harini Varma, and my namaskars to all of you, dear devotees and students. Just now, we heard
two very beautiful talks delivered by Dr. Sudha, Sheshayyan and Harini Varma ji. And both the talks were very inspiring. In fact, after listening to Dr. Sheshayyan, I was just wondering what more is left for us to talk about, because she has already touched upon the main point. But anyway, in the Shastras, it is stated that repetition is not a defect. The same ideas have to be repeated on the spiritual path. And the intention behind this repeated mentioning of the same truth or certain qualities and virtues which we have to develop in spiritual life, the intention behind that is to make these virtues go deep inside the human system so that our lives become transformed. So, in a way, the Shastras, this great principle is saving me also, because I am going to just repeat many of those points which Dr. Sheshayyan has presented before all of us. To start with, when I first read Shashi Maharaj's life, of course his life is like a torch, it's a beacon. But one thing which struck a direct chord in my heart was one teaching which you will find in his teaching sections of Shashi Maharaj. In the Apostles of Sri Ramakrishna, after Shashi Maharaj's life has been given, towards the end you will see, after every apostle's life is discussed, towards the end you will find teachings of that particular personality. So in Shashi Maharaj's one teaching, it is simply beautiful. What did Shashi Maharaj say? Shashi Maharaj says, actually we don't have faith in the presence of God. Mind his words, very important. Shashi Maharaj is saying that actually most of us don't have faith in God. Why do I say that? He says like that. The language is like that. Why do I say like that? He says, if anyone has got faith in the presence of God, then fears and anxieties can never come into the human mind. The very fact that we are constantly troubled by fears and anxieties in our life, it shows that we actually don't have faith in the presence of the divine. This teaching has got something to do with his own life and character. Most of us, we may be thinking that we are bhaktas, we are devotees, and what do we mean by becoming devotees? We believe, it's a faith, it's a direct shraddha that the divine is present. And if we really have this faith that divine is always present with us, it is throbbing in our hearts, in that case, to talk about fears and anxieties in our life is a matter of contradiction. Such a beautiful observation which comes from Shashi Maharaj, which has remained with me throughout my monastic life. If a person really believes in the presence of the divine, that person cannot be tormented by the problems of fears and anxieties. How true it is. Shashi Maharaj lived that kind of a life. In the Shastras, Shvetashvatara Upanishad, a very important verse comes there towards the end of the Upanishad, where the Rishi says, Yasya deve parabhakti yatha deve tatha guru tasyete kathitha hyartha prakashante mahatmanah prakashante mahatmanah. Twice prakashante mahatmanah is mentioned towards the end of that. It only indicates the certitude that only that person's, or in the life of that person, the illumination, the experience of the Atman can become possible, who has got
para-bhakti for Ishvara and the same kind of para-bhakti for one's own Guru. Now, Shashi Maharaj was the very personification of this Guru Bhakti. We already know this point has been touched upon. What else actually Shashi Maharaj demonstrates in his life? And this is the one reason, a very interesting incident which takes place, which is connected to this 100%, or you may say even more than that, something which is not quantifiable. That kind of a Guru Bhakti which we find in Shashi Maharaj's life. Owing to this great virtue in Shashi Maharaj's personality and character, Naren, who has not become Swami Vivekananda then, after the passing away of Sri Ramakrishna, when it was time for them to take the monastic vows, at that time, Naren wanted to take the name Ramakrishnananda for himself, but he gave up this claim and he felt that it is Shashi Maharaj who is actually more eligible to receive this great name. Because Naren had seen the kind of maddening Guru Bhakti which we find in Shashi Maharaj's life. Now when we talk about Guru Bhakti, so before I go to that point of Guru Bhakti, let me just state one more thing. We all know Swami Vivekananda came back from the West, from America, and he first came to Madras, his famous, the great 5 lectures, the burning words coming from the mouth of the modern prophet, which had awakened this great land, the sleeping land. All those things had happened in this memorable city of Madras of that time. My plan of campaign, the future of India, all these wonderful lectures which Swami Vivekananda had given here. And then when Swami Vivekananda was leaving the city, the devotees of Madras, they requested, they didn't want this work to just come to an end there. They wanted something solid to be established. And with that earnest desire, they requested Swami Vivekananda that Swamiji, please, you have to send somebody here who will continue this work which you have started, the work of spreading the message of Vedanta and the message of Sri Ramakrishna. And at that time, Swami Vivekananda had stated, yes, I will send you a person who will be more orthodox than the most orthodox men of southern part of India, and who will be unsurpassed and unique in his worship and meditation on God. And by the next ship, we find Shashi Maharaj landing in the southern part of India, and rest is history. Now, why did Swami Vivekananda choose Shashi Maharaj for this work of South India? Shashi Maharaj embodied within himself certain very orthodox traits and characteristics, which is usually not seen in everybody. Orthodoxy is a quality actually, and it comes maybe from Purva Sanskaras. Everybody cannot be endowed with these very staunch, strong orthodox virtues and qualities. Shashi Maharaj had these wonderful qualities, and that's why he was chosen by Swami Vivekananda to go to the citadel of orthodoxy in India. The southern part of India is that headquarters of orthodoxy for the last several millenniums. This is that part of India where, actually speaking, the great Vedic culture is even today kept alive by the people here. This is a great credit going to the people of southern part of India. So anyhow, Shashi Maharaj and his unique Guru Bhakti. And we talk about Shashi Maharaj's Guru Bhakti, something which is very difficult. It may sound to be like stories, sometimes difficult to even believe. Can a human being be like this? But these stories and legends were a fact and reality.
Shashi Maharaj, during Sri Ramakrishna's lifetime, he used to serve Sri Ramakrishna with all his heart and soul. We know that what happened in Kashipur when Sri Ramakrishna was alive. And interestingly, even after the passing away of Sri Ramakrishna, Shashi Maharaj's service to Sri Ramakrishna continued in the same fashion as if Sri Ramakrishna was alive. This is something amazing, unbelievable. Keeping a photograph in front, but not looking at the photograph as photograph, but as a living human being. How many of us can do that? Now, we all devotees, we all have the tendency that we pray to the divine to gift us, to bless us with this great quality of experiencing the presence of the divine. This is the every devotee's heartfelt, earnest wish. Any sincere devotee will have this aspiration that I should be experiencing the living presence of the divine. It's understood, it is understandable. But for Shashi Maharaj, there was no need for him to pray, because for him that was actually the fact of his experience. He was literally experiencing the presence of Sri Ramakrishna in his life even after the passing away of Sri Ramakrishna. And if somebody is experiencing the divine, the real breathing, pulsating presence of the divine in a certain form, what will be the consequence of that? The consequence of that in that person's life is going to be only one. That will take the form of uninterrupted seva and service of that deity. Now, this also we find in Bhagavatam and the scriptures. Those who have read Bhagavatam, they will see. You can see that specially expressed in the lives of gopis and even Yashoda. For a sincere devotee, these bhaktas, for them, the practices like japam, closing the eyes, and meditation, these things they consider to be gauna and secondary. It's very interesting. So what is the mukhya sadhana for such devotees? The param mukhya sadhana of such devotees is the uninterrupted seva and service of the living deity, the living presence of the deity. This we can see in the lives of gopis and Yashoda. They would not tolerate any interruption in their service to the living deity. Now this, what we find in the Shastras, Shashi Maharaj was the living embodiment of this great qualities which we find in the Bhaktas. He would, just like, what would a mother do when she is making hot rotis, and if she has to serve her child, she would be preparing hot rotis and straight hot from the pan, she would be serving hot rotis to the child. Is it not? Simple fact. Shashi Maharaj would do the same thing with the portrait of Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna's photograph is there, and if something hot has to be served to this portrait, or I may say the living presence of Sri Ramakrishna, Shashi Maharaj would keep the stove burning, and one by one he would pick that particular commodity and serve the living presence of Sri Ramakrishna. This was the palpable presence of Sri Ramakrishna which Shashi Maharaj used to experience in his life. In the midnight he would get up and start fanning Sri Ramakrishna with the feeling that Sri Ramakrishna's sleep should not be disturbed. Just like we would do to our grandfathers and fathers, those who are elderly. Suppose if there is no fan, no AC, nowadays all the facilities are there. Suppose in the olden days these things were not there. So we would, anybody who is dedicated to one's parents would get up and fan. Similarly, Shashi Maharaj would get up, and this fanning would continue for hours together. And most interestingly, the onlookers, those who see all these things from the behind the scene, for most of them, it would seem like an aberration. They would
find it very difficult to believe that this is something seriously wrong with Shashi Maharaj. But when they would talk to Shashi Maharaj, when they would ask Shashi Maharaj about what he is doing, the words which Shashi Maharaj would speak, the ringing sincerity of his words would completely transform the questioner's mind. And they also would begin to feel the living presence of Sri Ramakrishna. This was Shashi Maharaj's life, which was demonstrating something which we all aspire for. It is very interesting. What we are aspiring for, every bhakta, every sadhaka, for Shashi Maharaj, that was a living, pulsating, throbbing reality. What a wonderful thing it is. Now, if this was Shashi Maharaj's devotion to Sri Ramakrishna, his Gurudev, he had that same kind of love for his brother disciples. He was actually a love personified, I should say. His love for his Gurudev gets translated or transformed into his love for his brother disciples. Now, because whatever his Gurudev liked, all those things become extremely dear to him. Now, these brother disciples, the monastic disciples of Sri Ramakrishna, they were extremely dear. They were all antaranga of Sri Ramakrishna. And therefore, Shashi Maharaj had deep love for them also. Now, this was demonstrated in, I should say, in Baranagar Mutt, the first mutt of the Ramakrishna Mutt, which was started in 1886. There we all know what happened. It's a wonderful chapter in the history of Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission. Those years of Baranagar Mutt is simply something which everybody would be simply fascinated and thrilled to read, and which would appear to be like a story today. Because today we are living in so much of opulence. That was a time when there was hardly anything in the mutt even to eat. At that time, Shashi Maharaj would become the mother of mutt. He would allow all other brother disciples to do sadhana. It is said that these brother disciples, they would get up 3 o'clock in the morning. And from 3 in the morning, they would sit for meditation. Sometimes the meditation would continue till 4 o'clock, 5 o'clock in the evening. Just imagine, that was the spirit and passion. At that time, it was Shashi Maharaj who would say, you meditate, you do tapasya, you study scriptures, don't disturb your sadhana, I will look after the mutt. And he would go to any extent to ensure that all the basic needs of the mutt are taken care of. And Shashi Maharaj would literally go and beg for those commodities and ensure that his brother disciples, who had given up everything for the sake of this Guru Maharaj, they are not troubled in any way. He would literally drag them from meditation and feed them. That was the kind of spirit which Shashi Maharaj served the monastic disciples of Guru Maharaj, and that also was the expression of his one-pointed, unflagging Guru Bhakti. Amazing thing which we find in his life. Now, if this was the kind of Guru Bhakti getting translated or transformed into his love for his monastic disciples of Sri Ramakrishna, the same love then gets transformed into the love for the entire human race and humanity. It is love, 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 throughout it's love. The love for the Supreme Divine getting transformed into the love for every living creature. And this gets demonstrated in his life, which he led in this great city of Madras. We know what he did here. This starting of this mutt, the students' home, all the educational activities, in fact, if I am not wrong, if I am remembering correctly, if I am wrong, somebody can correct me, I think this educational activity was actually initiated by Shashi Maharaj himself. Something like in Coimbatore, he came across a few orphaned children. Their parents had passed away owing to an attack of plague, and moved by the sufferings of these orphaned children, he took those children and the educational activity was started. And today this Coimbatore is one of the biggest educational, not one of the, it is the biggest educational institution of Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission. So the person who started
So the person who started this great work, the main point is his intense love, which moved him to take this great initiative, and that is what we find in this activity which happened in Madras and whole of the southern India. All the centers which came about, most of the centers were started by Shashi Maharaj. We all know this. Now, Shashi Maharaj is one more important point. This is directly connected to me also. I don't want to drag this talk much more because it is the core crux is that maddening love of Shashi Maharaj for his Guru, which was a living presence for him, which we have to try to feel. Now, Shashi Maharaj was not a big orator as such, but he was a great scholar of scriptures, very well grounded in our Shastras. He would converse in Sanskrit with the Sanskrit scholars of Madras city of his time. Just imagine. He didn't know Tamil. So what is the language in which he can converse? English, of course. And he would converse with these Sanskrit scholars in Sanskrit language. And most interestingly, now what happened, let me just connect this particular point with my own self, what happened. Now 2 days back, I traveled all the way from Mayavati in the Himalayas to the southernmost state of India, Tamil Nadu. It is almost traveling 3,000 kilometers from the Himalayas to Tamil Nadu. So when our dear Dharmishthananda-ji, Sridhar Maharaj, he invited me for this program, I was just wondering in my mind, traveling 3,000 kilometers just for a 20-minute talk? This thought came into my mind when you first spoke to me. Literally, I was wondering, traveling 3,000 kilometers to give just 20 minutes talk? At that time, I was reminded about Shashi Maharaj. Shashi Maharaj used to go long distance in this Madras to give talks and lectures. And many of the times it used to be such that he goes to the auditorium and he finds there is not a single soul there to listen to his talk. And what would Shashi Maharaj do? He would not come back. He would sit there. He would deliver his talk. Sometimes he would not deliver his talk, but he would sit there for 1 hour in meditation and he would come back. What an eye-opener is this great life of Shashi Maharaj. For him, it was a vow. It was a vow. It was an order given by his leader, Swami Vivekananda, and that was the ultimate command. His life was given to fulfilling the orders given by his great leader, Swami Vivekananda. So before I just conclude my talk, once again let me just go back to the same point with which I started. If we really have the faith in the divine presence in our life, let us not forget this point that we cannot be tormented by fears and anxiety in our life. That is a contradiction. And that is the great quality which we find demonstrated in Shashi Maharaj's life. And one more point, a beautiful teaching which comes in Shashi Maharaj's teaching is, he says, if a pen were conscious, the pen may think that it has written so many pages and so many books, but actually it was held by somebody else and that pen was just an instrument. Shashi Maharaj used to say that he is like that. Whatever he did, he was being moved by a higher force. And this is another great lesson which all of us have to remember. We may be thinking that I did this, I did that, and all kinds of sankalpas which go in our mind. We should understand that we are mere puppets in the hands of a higher power which actually moves us. So I pray to the divine that let all of us too have that kind of a spirit of surrender and try to understand there is a higher power which is actually holding each one of us and making us move in this life. Thank you so much. We thank revered Shuddhidananda Maharaj for giving his wonderful talk on
the life of Sri Ramakrishnananda, Swami Ramakrishnananda. The life of spiritual men are authorized by scriptures, in fact. Scriptural authority is required for finding that spiritual heights of spiritual men. Swami Shuddhidananda has proved amply from the scriptures themselves how Swami Ramakrishnananda Maharaja's life is very great. And scriptures themselves are inadequate, in fact, in some times. They cannot give the real picture, infiniteness of the spiritual men, because it is limited, in fact. Therefore, the life of spiritual men themselves becomes the authority for scriptures sometimes. So, the life of spiritual men becomes the authority for scriptures. The பிரமாணம் கொடுக்கிறது, சாஸ்திர பிரமாணமாக ஆகிவிடுகிறது இந்த மனிதர்களுடைய ஆன்மீக மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையே. அப்படி அந்த ஆன்மீக மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் சாஸ்திரங்களுக்கே ஒரு பிரமாணத்துவத்தை கொடுக்கிறது என்பதையும் வெகு அழகாக எடுத்து காட்டினார். அவருக்கு எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Now I request Srimad Swami Bodhamayananda Maharaj, President of Ramakrishna Math, Hyderabad, to present his address on the topic Swami Ramakrishnananda, Ambassador to the South India. Jananīṃ Sharadāṃ Devīṃ Ramakrishnam Jagadgurum Pādapadme Tayo Shritva Pranamāmi Muhurmuhu Ajñānatimirandhasya Jnānāñjanashalakaya Chakshurunmīlitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet Om Shanti Shanti Shanti. My humble salutations to the Holy Trinity. Pranams to revered Swami Nikhileshwarananda Maharaj. Namaskars to Dr. Sudha Sheshayyan ji and Srimati Harini Varma. Namaskars to my brother monk, Swami Shuddhidananda ji. Pranams to the elderly monks in the audience. Pranams to Matajis. Namaskars to all the devotees. The more we talk about the direct disciples, the more purer our mind will become. And all through the 3 days, most of you have been listening, thinking, reading, getting some inspiration, getting to know new ideas, new ways of presenting things. As Shuddhidananda said, it is a good revision, good smaranam and mananam of the incidents and the teachings of the Holy Trinity and Swami Ramakrishnananda-ji. Sri Ramakrishna, like an expert gardener, selecting the best flowers from the garden of life, from the streets and the residents of Calcutta, starting from Swami Vivekananda till Swami Yogananda, Advaitananda and others, makes them the future ambassadors of Vedanta, future ambassadors of spiritual strength to the whole world. And Swami Ramakrishnananda as Shashi Bhushan Chakravarti is being already trained to become an ambassador in Dakshineshwar itself. When Sri Ramakrishna called him 3 times for some service, this young Shashi was busy with
studying Persian texts so that he can study for himself some Sufi teachings. He doesn't pay attention to his guru's call. And Sri Ramakrishna says, if you indulge in such studies, how will you serve me? And that was enough for Shashi's life to take a big paradigm shift. On whom is he serving? Who is calling him? For that kshanam, he loses that focus and thinks he has to acquire more of this academic knowledge. But Sri Ramakrishna removes all that traces, and Shashi takes a radical decision, as you know, of throwing away the texts, the Persian texts, into the Ganga, and plunges into the service of the Lord. And that seva, which continued till 1886 and later on continuing even today, makes Shashi Maharaj a suitable and a perfect ambassador, a spiritual ambassador, not just a brand ambassador, not just a diplomat ambassador, as we generally understand in today's language. Ambassador of Persia, ambassador of America in India, ambassador of India in United States. This is just for diplomacy, just for some maintaining dignity, though they play a very important role. But it was Megasthenes who came from Macedonia to India. Whether there were so many ambassadors coming from China to India at that time. As a teacher of the world, India attracted, was a magnet to many countries. Some say there were 90 countries' ambassadors staying in India at a critical time. And India was teaching them what is yoga, what is Vedanta, what is the scriptures, and what are the philosophies. So this ambassadorship, though it is very challenging, the work that Shashi Maharaj took up, many incidents, many instances will be repeated, have been repeated from morning till now, and will continue to do so, but different contexts, different ways of putting the old wine in the new bottle. The Webster's Dictionary, the Cambridge Dictionary, the Google Guru says, as far as the ambassador is concerned, who is an ambassador? He is an important official who lives in a foreign country and represents his or her own country's interests there. Definition number 2. An ambassador is a type of diplomat who permanently lives in a host country and oversees an embassy. Some serve on an administrative body or as a representative at the United Nations. Like all diplomats, ambassadors represent the interests of their state. And why he or she becomes an ambassador of a state in a foreign land, in an unknown land? What are his qualities? Number 1, he should be reliable. The best ability is his availability to the people, available to his community. This means having good time management and energy management skills. It means being on time, communicating with the team members effectively, and following each task through to completion with little supervision. He should be self-motivated. Do you finish the task that you begin in time? With the complexity of an event, being able to manage yourself or herself is a huge advantage. Now, this one quality of an ambassador is enough to understand why Swamiji chose Swami Ramakrishnananda, Shashi Bhushan, Shashi Maharaj to come within 15 days of his going to Calcutta. Swamiji on Friday
The people of the south do not know Shashi Maharaj. But look at the foresight and foresight of Swamiji's management skills and administrative skills. He is already named, branded Shashi Maharaj there, the most orthodox and all the orthodox people of the south put together. He said, I am going to send you one. The same thing happened in America. When somebody said, who will continue to teach us? You have been living with us for 3.5, 4 years. From September 11th, 1893 till the time he came back to India in 1897. Swamiji said, I am going to send a man, one of my brother monks. He will live what I spoke. He will not give lectures, but he will live. He will show what life is. And he had in his mind Swami Turiyananda. Something unique that Swamiji has left behind for us to understand. And similarly to Abhedananda, without announcing, without informing Swami Abhedananda, Swamiji had already advertised in the newspapers. Swami Abhedananda will speak next Sunday. Abhedanji is shocked. And so when Abhedanji gave his big lecture, beautiful lecture, successful, Swamiji was sitting in the last in the audience and smiling and said, in future, I will speak through you. This connectivity with Swamiji had among the direct disciples comes from the deep, subtle understanding, coordination and collaboration and love which Sri Ramakrishna brought amongst the 16 direct disciples. Shodashakala Purushaha is Sri Ramakrishna. Shodashakala manifestation, the exhibition is the 16 disciples who live even today. Maybe they are sitting somewhere around us. Only I need to be subtle, I need to be more pure, I need to be more sensitive that Swami Ramakrishnanji is listening to us. He may be smiling, seeing this audience, at least a few. At that time, nobody was there for me. We in the Madras center, or somebody in Bangalore center, or to some extent in Belur Mutt, may get familiar with Swami Ramakrishnananda. Personally, we grew with Swami Ramakrishnananda's life and teachings from childhood in Bengaluru center. You're wondering, who is this direct disciple who is celebrated more than the other 14? Swamiji, of course, is there. Other 14 are just a photograph, a small talk for 20 minutes, 30 minutes, and prasadam is distributed. Why Shashi Maharaj Homa? We're all curious to know. And our Mahantas, our elders used to tell us, founder of the Madras Mutt, founder of the Bengaluru Mutt, founder of, they used to give a big list of all the 4 states in South India. And this Shashi Maharaj had got that certificate from Swamiji for his reliability and credibility. He will take over South India. And when you see his training here, when you have heard some of the instances, I am not going into the details. We are familiar with Ramakrishnanji, we saw him. We are familiar with the biography of Swami Tapasyanji. We are familiar with the reminiscences given by other, whether Ramaswamy Iyengar or whether it's Nandunda Rao and other disciples and friends. But the reliability which Swamiji had comes to the find when he sent Swami Sadananda. When later on so many disciples of Holy Mother, of Brahmanandaji were trained in this campus. Whether it was in Illam, whether it is in Mylapore. Shashi Maharaj never left any stone unturned. Very serious, but very much loving. When somebody is reading a newspaper, he was clear to say, is there no other place to read the newspaper? Is the Mutt place for newspaper? Smallest things, they looked at it with highest perfection. So that the Sangha, the traditions, the dignity, the sanctity will be maintained. The ambassador goes to the south, western parts of the country, or whether they come to India, they have to follow the discipline. They have to follow the rules. There's, as we read Swami biography of Swami written by Swami Tapasyanji, Shashi Maharaj just sent out a couple of over-enthusiastic brahmacharis who could not fall in line with the traditions and sanctity of the Mutt. He did not bother. He said, you are not fit for that. Sometimes
Vajradapi katorani mruduna kusumadapi has to work. So Shashi Maharaj was like that, a perfect ambassador, not only in Madras. As just now he is mentioned humorously, traveling all the way 3,000 kilometers within just 14 years. 1897, 1911, the man has gone. Shashi Maharaj left the body. Just 14 years in difficult circumstances, traveling to entire South India, facing obstacles, facing difficulties, facing criticism. As we know what happened in Bengaluru. For 2 hours Shashi Maharaj had to wait to meet a donor, a zamindar, a rich man. Only to hear what? Why you are making so much of this Ramakrishna? Sister Devamata had to shut her mouth. She could not talk. She was shocked with that retort of that arrogant or the adamantine zamindar who wanted to give maybe 10 paisa or 10 rupees. The days in an Indian monastery is mentioning that. Sister Devamata could not talk. What are you making this of Sri Ramakrishna? Shashi Maharaj, till the time, very quiet, heard everything, then he turned with vigor, turned with that sternness and devotion, of course, and said, I have been his servant for 16 years, I will tell about him. For 45 minutes, Shashi Maharaj banned and gave an anti-vaccine to that egoistic zamindar, and he said, wait, and went inside and brought how much is not recorded, he brought a big purse and gave it to Swami Ramakrishnananda. So these are the work of the ambassador. Wherever there are difficulties, wherever there are obstructions, wherever there are misunderstandings, he has to correct. He has to present the state credentials properly and convince the opposition party. Shashi Maharaj did that in the entire South. Then the second quality with which I conclude, though there are so many qualities of ambassador, is this positive attitude. Today we talk about positive psychology. We talk about positive change in our outlook. From showing a genuine interest in other people, to remembering to smile, to actively acting as a good listener who encourages others to talk about themselves, you will attract more bees with honey. When you work as an ambassador, you may be asked to wear certain clothes to represent the brand. But the one thing you know you always need is to wear a smile. By being genuinely positive can help you to make a great impression as a great ambassador. The very cover page of the book, new edition of Swami Ramakrishnananda's life by Shashi Maharaj was observing through morning, represents this ever blissful, loving smile of Shashi Maharaj on all of us. Moment we see, look at the lips, look at the expression, look at the body language, look at the attitude of Shashi Maharaj being so positive and wearing a smile always. So Swamiji perhaps saw all this in Shashi. Apart from his devotion to Thakur, he has to take up a higher responsibility. 3 things the ambassador does, and Shashi Maharaj proved it. One is Annadanam, his concern for the poor, concern for the starving, kept on feeding people, thousands and thousands at that time. Not only that, the students' home, the mint school, education, Vidyadanam. The third thing, not to stop with Annam and Vidya, Shashi Maharaj spread the Gnanadanam, gave us knowledge of the universe, knowledge of the self, knowledge of the Shastras, knowledge of Sri Ramakrishna, knowledge of Vedanta, and all these things were fulfilled in that short span of 14 years in South India. The entire Kerala he travelled, that Ernakulam and so many places. Trivandrum center came up because of Shashi Maharaj. We are all fortunate to be living today, talking about, reading about, and participating here and there on the celebrations of Shashi Maharaj. It doesn't suffice unless we take up the responsibility for our own good as a sadhana and spread this message in the entire society. So Shashi Maharaj's ambassadorship up to
Vijayawada, up to Machilipatnam he goes and starts a Hindu school there, Hindu college there in Machilipatnam. Some places very successful, later on, in spite of negligence or carelessness or not taking message forward, still the centers have mushroomed here and there. One man's army, and now we see the fruit spreading all over Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, and the fragrance is spreading. That is why more and people come silently and gain the advantage of Shashi Maharaj's contribution and sacrifice. May he bless all of us. May Sri Ramakrishna Mother and Swamiji bless all of us and give us that insight and outreach to strength to spread that message and absorb that spirit and gain moksha in this very life. Shashi Maharaj ki jai. Thank you very much, Maharaj, for giving this very excellent introduction to this ambassador to the South India, Swami Ramakrishnananda. Now, I would request Swami Atmaghanananda Maharaj to come to the stage to deliver his special talk on Swami Ramakrishnananda in Chennai Mud. இப்பொழுது சுவாமி ஆத்மகனானந்தர் மகாராஜ் அவர்கள் சென்னை மடத்தில் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றுவார்கள். ஜெய் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் வணக்கம். இவ்வளவு நேரம் சசி மகாராஜ் பற்றி என்னென்ன சொல்லணும் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறதுன்னு நான் வேணான்னா பேர் போட்டதுனால ஒரு 5 நிமிஷமாக அது மேலே ஏறிட்டு இறங்குங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால அது மேலே வந்திருக்கேன். இப்போ எனக்கு ஒரு பாடல் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. கருங்கடலை கை நீத்து கொளவெளிது, முன்னீர் கடற்கரையின் நொய் மணலை எண்ணி அளவிடலாம், பெருங்கடல் மேல் வரும் திரையை 1 2 என்று எண்ணி பிரித்தெழுதி கடையிலக்கம் எழுதலாம், தருங்கடலின் மீனை அளவிடலாம், வானத்தாரகையை அளவிடலாம். இதெல்லாம் சாத்தியமா? சாத்தியம் இல்லாததெல்லாம் சாத்தியம் சொல்கிறார். கருங்கடலை கை நீந்தி கடலை கடந்து விடலாம். மணலை எண்ண முடியுமா? ஒருவேளை அது முடியும். அலைகளை எண்ண முடியுமா? அதுவும் ஒருவேளை முடியலாம். இப்படி சொல்லிட்டே வரார். மீனை அளக்க முடியுமா? அளந்துடலாம். நட்சத்திரத்தை எண்ணி, இதெல்லாம் சாத்தியம். ஆனால் சங்கரன் தாள் தமது திருத்தொண்டத்தை அளவிட சேக்கிழாருக்கு எளிதல்லது தேவருக்கும் அரிதேன்ட்டார். இது பெரிய புராணத்தில் வரக்கூடிய நாயன்மார்களுடைய பெருமை. சசி மகாராஜ் இந்த மாதிரி இவர்களை பற்றி பேசிடலாம், ஆனால் பேசணும். அதுவும் ஒரு வகையான தியானம்தான். இது பேசி அதை உடனே தியானம் பண்ணி தான் நான் நினைக்கிறேன், ஏதோ ஒரு அளவிற்காவது அவர்களுடைய பெருமையை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன். நான் அதிகமாக பேச விரும்பலை. ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் எனக்கு அடிக்கடி ஞாபகத்திற்கு வரும், நான் நினைப்பதுண்டு. சுவாமி விவேகானந்தருக்கு குருதேவர் ஒரு பணியை கொடுத்திருந்தார். உலகமெல்லாம் அவருடைய செய்தி எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று தன்னுடைய சக்தியெல்லாம் அவருள் புகுத்தி அனுப்பி வச்சார். சுவாமி விவேகானந்தர் தன் வயம் இழந்து அவர் சொல்வார், ஏதோ ஒரு சக்தி என்னை இயக்கி கொண்டு இருக்கிறது. அவர் உலகெல்லாம் சென்று எவ்வளோ கடுமையாக உழைத்தார், தடைகளெல்லாம் தாண்டி சென்று தன்னுடைய காரியத்தை சாதித்தார்லாம் பார்க்கிறோம். அது ஒரு வகையான பணி. ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் சசி மகாராஜ் அவர் சுவாமிஜி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய செய்தியை எடுத்து சென்றார், நமக்கெல்லாம் வாரி வழங்கினார். சசி மகாராஜ் குருமராஜே நமக்கு கொடுத்துட்டாருன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், அப்படி தான் எனக்கு தோணுகிறது. சசி மகாராஜ் மட்டும் இல்லாமல் இருந்து தான் நம்ம குருமார் கிடைச்சிருப்பாரான்னு
ஏனென்றால் பரணகர் மடத்திலேயும் சரி, ஆலம்பஜார் மடத்திலேயும் சரி, சசி மகாராஜ் மற்ற சீடர்கள், சுவாமிஜியும் சேர்த்து தான், மற்ற சீடர்கள் அவர்களிடம் எதிர்ப்பையும் மீறி தான் பூஜை பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஒரு சமயத்தில் இவங்களாம் கிளம்பியே போயிட்டாங்களாம். நமக்கே சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை, நீ என்ன குரு மகாராஜ் உட்கார வச்சு நீ என்ன தானே அதெல்லாம் எங்கே செய்ய போகிற, எங்கே இருக்கணும் காசு, யார் இது என்னென்னமோ சொல்லி பார்க்குறார்கள், மிரட்டுகிறார்கள். கொஞ்சமும் மசியவில்லை சசி மகாராஜ். அவங்களாம் போயிட்டாங்க, அவர் மட்டும் தனியாக தான் இருந்தார். அப்புறம் யாரோ சமாதானப்படுத்தி அழைத்து வந்தார்களாம். இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே அந்த மாதிரி அவர் குருதேவரை அவருடைய படத்தை வைத்து இப்படி வழிபட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி நமக்கு வழங்கி இருக்காவிட்டால் தெரியல அது என்ன மாதிரி அந்த நிலைமை எப்படி இருந்துக்கும் தெரியல. இதுவும் குருதேவருடைய விருப்பம், அவருடைய சங்கல்பம் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஆகவே ராமகிருஷ்ணானந்தர் ராமகிருஷ்ணரை நமக்கு பெற்று தந்திருக்கிறார் என்று கூறி அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். அஞ்சு நிமிஷம் பேசினாலும் 5 நாளுக்குடைய சிந்தனையை கொடுத்து விட்டு சென்ற ஆத்மகனஞ்ச அவர்களுக்கு எங்களது நன்றிகள். இது 5 நாட்களுக்கெல்லாம் சாரி தப்பாக சொல்லிவிட்டு 50 வருடங்களுக்கான சிந்தனை. சசி மகாராஜ் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கலன்னா என்ன ஆயிருக்குங்கிற சொல்லியிருக்கிறாரு. இது கடைசி வரைக்கும் சிந்தனை பண்ணுற வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ கருத்தை சுருக்கி ஒரு சின்ன ஒரு ஹோமியோபதி மெடிசன் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு மகாராஜ் அவர்களுக்கு. எங்களுக்கு மிக்க நன்றி. ஸோ now we have come to the end of this session. We humbly request Swami Nikhileshwarananda to come and address his presidential address. தலைமை உரையாற்ற தவத்திரு சுவாமி நிகிலேஸ்வரன்ஜியை அழைக்கிறோம். காலையிலையும் அவர் பேசினார். உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும், யூத் ஐக்கான். குஜராத்தில் ஏராளமான சேவைகள் நடக்குது. பாரதத்தில் எல்லா இடத்துக்கும் வெளிநாடுகளுக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறாரு. நிறைய விஷயங்களை நல்லபடியாக கொடுத்துருக்கிறாரு. ஸோ அவர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கூப்பிடும்போது, அவர் மட்டும் இல்லை எல்லாரையும் கூப்பிடும்போது எல்லாரும் ஒத்துக்கொண்டு வந்தது நமக்குள்ள பெரிய பாக்கியம். சில நேரங்கள் கூறிய கருத்துக்கள் புரியவிட்டாலும் யூடியூப்பில் பார்த்து இன்னொரு வாட்டி கேட்கும்போது கண்டிப்பாக புரியும். மாணவர் செல்வங்களை பற்றி எவ்வளவோ விஷயங்கள் இங்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நாளைக்கு எத்தனை பேர் நாளைக்கு நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க தெரியல. ஏன்னா உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இவ்வளோ பெரிய ஒரு சக்திகளெல்லாம் அது வெளிப்படும்போது, யாரோ சாமி சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு 50 வயசு ஆயிருக்கோ, சாமி இல்லை காமக்கோடி சொல்லும்போது நீங்கள்லாம் சயின்டிஸ்டாவோ இன்ஜினியராகவோ இங்கே வாழ்த்து கூறுவீங்கன்னு சொன்ன மாதிரி எத்தனையோ ஒரு சக்திகள் உங்கள் உள்ளே இருக்க சக்திகள் எல்லாம் அது வெளிப்படும்போது இன்றைக்கி நடக்கிற மீட்டிங்குடைய தாக்கத்தை நீங்கள் அன்றைக்கி நல்லாவே புரிஞ்சுப்பீங்க. ஸோ அது போல் கவனமாக கேட்டு இந்த லாஸ்ட் செஷனுக்கு we humbly request our Nikhileshwarananda to come and deliver. Please, Maharaj. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।
Dear brothers, Swami Bodhamayananda, Atmaghanananda, Swami Bodhamayananda, Swami Shuddhidananda, revered Swami Atmaghanananda, Dr. Sudha Sheshayyan, Srimati Harini Varma, all the respected monks present here, dear brothers, sisters, friends. I have been told to give presidential speech. Presidential speech always difficult, because by the time your time comes, all have spoken and have exhausted the points. And that job becomes more difficult when you don't know the language. So I have to take the help of others to get the gist of the speeches. I hope I will not be wrong. So just now we had wonderful speeches from all the speakers on this topic, Swami Ramakrishnananda and his services in South India. And we had first of all the felicitation address from Dr. Sudha Sheshayyan, and she very nicely told about one particular thing which gives the gist of the whole personality of Shashi Maharaj. She said, Shashi Maharaj is Bhakti personified. If you want to see what is Bhakti, look at the life of Shashi Maharaj. Then only you will understand what is true Bhakti. So, and then she told many things, how in 1897 Swami Vivekananda sent him to Madras saying that I will be sending an orthodox monk who will be more orthodox than any of you, and how he spread the message of Guru Maharaj, what all difficulties they met. In fact, in very short time, she gave the whole gist of the life of Shashi Maharaj and his specialities. Srimati Harini Varma also gave a beautiful talk. She narrated her own experience, how Swami Tapasyananji Maharaj caught hold of her and to give her services for the Sarada Vidyalaya. She was new and she had no confidence, but Tapasyananji Maharaj had confidence in her, and that is how she is able to manage 12 institutions of Sarada Vidyalaya. That is all because of the confidence put on her by the monks of Ramakrishna Mission. And that is the main work of Ramakrishna Mission, to prepare the men and women for the great work. That is what she said. And at the last she told, may Ramakrishna Mutt and Mission become Kalpataru for the poor people. What a wonderful idea. Kalpataru, then if Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission become Kalpataru for the poor and uneducated, that will be really serving the very mission. Swami Shuddhidananda started with a very important message, how Swami Shashi Maharaj had told Ramakrishnananda, do we have faith in God? If we have faith in God, there will be no fear and anxiety in our mind. If there is fear and anxiety in our mind, that means true faith, true Shraddha has not yet come into our life. That was a very good observation from the teachings of Swami Ramakrishnananda. He also told Swami Vivekananda wanted to take the name Ramakrishnananda for himself, but seeing the Guru Bhakti of Shashi Maharaj, he changed his idea and gave the name Swami Ramakrishnananda to Shashi Maharaj rather than taking himself. That also he told. And for him, the Sri Ramakrishna's photograph was not a photograph, it was a living presence. He gave a lot of examples, and he was a great scholar, apart from being a great bhakta. And he said that
when there was no audience, his work did not stop. With the same dedication, he performed his duty. And most importantly, the great work that he did in South India, whatever tremendous work that he did in South India in very few years, but he did not take credit to himself. He thought he is just an instrument of the Lord. And that is the speciality about Shashi Maharaj. Swami Bodhamayananda said, his topic was that, Bodhamayananda's topic was ambassador to South India. So he clarified that Swami Ramakrishnananda was not a political ambassador. He was a spiritual ambassador. And being a spiritual ambassador, the great work that he did was to uplift the spiritual level of the people of South India. And that is the great work that he did. And Swami Vivekananda always selected the right person for the right job and for the right places. He gave the examples how he chose Swami Abhedananda for America and Shashi Maharaj for South India and all that. He also said how he founded Madras Mutt, Bangalore Mutt, and so many other centers in South India by touring all the places and hard work that he did. And lastly, he said the blissful smile, and he showed the photograph of Shashi Maharaj himself, what a blissful smile that he carried, and that was his message, carry the blissful smile. Swami Atmaghanananda Maharaj, within a very short time, he gave the whole gamut of Shashi Maharaj within just 5 minutes. And also, he said that the Guru Bhakti of a true saint cannot be measured, giving a proverb of Tamil that even if you can count the waves of an ocean, you cannot measure the true bhakti of a soul like Shashi Maharaj. So we had beautiful speeches and very little to add. So what I would do is that I will share a very interesting incident which I heard from Swami Vireshwarananda, who was the 10th president of Ramakrishna order. So he said the days that Shashi Maharaj passed here were very difficult. And some of the difficulties we know. We know how difficult it was. Sometimes there were no items to offer to Sri Ramakrishna, and once he was passing the veranda and quarreling with Sri Ramakrishna. Okay, today is nothing in the store to offer you. Don't worry, I am going to offer sand to you. I will offer sand to you as offering, and I will take the prasad. You are taking my test, I will also take your test. I will offer sand to you, you have to eat, and I will also eat the prasad. Like this is quarreling. And suddenly one man comes with all the items, and immediately Shashi Maharaj starts working and then says, Guru Maharaj, please pardon me for quarreling with you. Like that there are many incidents. We know how difficult what is like. But here Vireshwarananda gave a different type of difficulty. One man came to the mutt, Madras Mutt at the time, as a guest. Later on it was discovered that he was a CID officer. And he had come because at that time, in the morning also told that the British government was suspicious because many monks earlier were revolutionaries and they had joined the Ramakrishna mission. So they were always suspicious of Ramakrishna mission. So one CID officer had come to find out what really these people are doing. So Shashi Maharaj invented a model method, a novel method of getting rid of him. What he did was that he told the people, the cook, to mix lot of stones, small stones with the rice and offer to that CID officer. So that officer was not able to eat that rice. He said, what is this? What type of rice it is? You see, we are all monks.
We have to take whatever we get, you know. And this is how he dispatched. The CID officer immediately went away from the abbot. So these are the Shashi Maharaj had that presence of mind also, and had that intellect also to solve the problems when they come. He had equal devotion towards Swami Vivekananda. You know, in the last of few days, he was suffering when he had tuberculosis in Calcutta, last few days. Then he told his sevak, do you know why I am suffering? Because I have beaten Shiva. The sevak could not understand, beaten Shiva? How is it possible? He said, do you know, Swami Vivekananda is Shiva himself. And once it so happened that he was trying to offer something to Sri Ramakrishna, and he had made elaborate rules that before this offering is given to Sri Ramakrishna, nobody should touch it. Swami Vivekananda was of Advaita type. He said, what all these things, rules you are making? What will happen? Nothing will happen. You see, you are offering this plate, now I am taking this banana. And he started eating. And Shashi Maharaj got so furious, he just gave a nice beating in his back. And Swamiji started laughing. Then Shashi Maharaj remembered, because I had beaten, and Shiva, Swamiji is Shiva himself. So because I had beaten Shiva, so today I am suffering because of him. See his devotion towards Swamiji, how he looked upon Swamiji. That is what. And that is how he was worshipping Sri Ramakrishna in Baranagar and Alam Bazar. And yet, immediately, as soon as Swami Vivekananda ordered, he immediately came to Madras. And Swami Vivekananda did not tell anybody. But when he passed away on 4 July 1902, Shashi Maharaj had a vision in which Swamiji said, Shashi, I have spat out my body. Then second day he got a telegram, yes, Swamiji had left his body on 4 July 1902. So Swamiji had a special love for Shashi Maharaj. Shashi Maharaj had special love for Swami Vivekananda and special devotion towards it, apart from the devotion towards Sri Ramakrishna. Now, as far as his teachings are concerned, there are various books that have been published, and all these books have been now compiled under the beautiful 3 volumes, complete works of Swami Ramakrishnananda. But I will not tell about that. If you get time, please read it. But I will tell about one small book, Consolation. If any person wants consolation, give that small booklet, Consolation, very small, very small. I don't know the latest price, maybe less than 5 rupees. But if you give that small book, it will give consolation to the person who is not having happiness, who is suffering, who is sad. Just give that book. I am telling one of the sentences from that book, Consolation. God has not made any mistake by giving birth to you and has brought to you on this earth. God has not made any mistake in bringing you to this earth and giving birth to you. God has not made any mistake. That means when He has made you, He has brought you with certain purpose, and you have a special purpose for which you have come to life. So don't give up your body. Don't give up the hope. There is hope for everybody. Never tell I am a sinner. Always say I am a child of God. You go on telling I am a child of God, and you will become a child of God. These are all the teachings. If you go to our old mutt, just in front of the old mutt, Shashi Maharaj statue is there during the 150th anniversary of Shashi Maharaj. That was then there, and there are certain teachings also have been given. So in that also you get selected teachings of Shashi Maharaj. And another book is very small book, Path to Perfection, very small book, but gives the gist of the whole of spiritual life. See what a wonderful way he could communicate, and he could give the gist of the whole of spiritual life. The gist, what he said, you are seeing the symbol. This is the symbol of Ramakrishna Mission, emblem. So when Swamiji was in New York,
He was on his breakfast table, and then he got the message that he has to prepare the design for Ramakrishna mission. So he took up an old envelope, cut it, and on the second side, which was vacant, which was plain, and he just gave the design. This is the design he drew, and then sent to the person who prepared design based on his rough sketch. So what is given there, all of you know that the sun is there, which knowledge, and the lotus denotes bhakti, love, and the waves of water are the waves of karma, and the serpent denotes the kundalini power. That means kundalini power goes from Muladhara to Sahasrara. At that time you get samadhi, and that is the end of Raj Yoga, that is the culmination of Raj Yoga. And when you practice bhakti, that is bhakti yoga, waves of water. Sun is denotes knowledge, it is Gyan Yoga, and the lotus and the waves of water are the waves of karma, that is Karma Yoga. And inside it is written, Tanno Hansa Prachodayat. Inside, in the center, is a swan. Tanno Hansa Prachodayat. This is how Hansa is equal to Paramhansa is equal to Paramatman is achieved. How? By combining 4 yogas. Now Shashi Maharaj has explained these 4 yogas in this small book, Path to Perfection. What he said is that we are already perfect. It is our delusion that we are not perfect. That is why we are imperfect. Otherwise we are already perfect. So what is the problem? Where is the problem? Problem is our ego. Remove the ego, you are already perfect. The Atman is always the perfect. Atman is not imperfect. But there is a cloud of ignorance, the cloud of ego that has overpowered that perfection. So remove that imperfection, remove that ego, and the perfection is already there. So the whole, the gist of all following all the 4 yogas, the aim is to remove this ego. How a Raj Yogi removes that ego? By always meditating and calming his mind and forgetting his ego. That is Raj Yoga. What a Gnani does, I am not the body, I am not the mind. He tries to forget his false self. What a devotee does, Naham Naham Tuhu Tu. Oh God, I am not there. You are everything. You are everything. You are everything. So that is how he tries to forget his ego. And Karma Yogi, he is so much absorbed in serving others, in doing unselfish service, that he forgets his own self. And that is how all the 4 yogas is nothing but just removing the ego. Perfection is already there, and the perfection will be maintained, will be immediately attained, or will be there. And this is a word that used by Swamiji also. Each soul is potentially divine, already divine, but potentially divine. And the goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. So the same message that Swamiji gave has been explained very well, beautifully well, in a very condensed manner, in a manner which can be easily understood in this book of Swami Ramakrishnananda. So Ramakrishnananda's books are not only full of bhakti and not only full of scholarly wisdom, but also having the spiritual tint in it, and which can directly appeal to us and which can be very useful to us. So let us offer our humble salutations to Swami Ramakrishnananda Maharaj. He was having tons of love. You cannot describe his devotion, his faith. Whole night standing with umbrella just because there were holes and Sri Ramakrishna's photograph was there and the water was coming down. Whole night standing with an umbrella. Can we guess, can we imagine that type of thing? And here in Madras, this is the place. We still have, why we feel such holy vibrations in Madras Math? Because of the tapasya that he did, because of the great devotion that he performed, the great devotional practice that he performed here with so many years, and that is why we are getting as a result.
So Shashi Maharaj had so much of love towards Sri Ramakrishna, so much of bhakti, so much of Shraddha. So let us offer our humble salutations to Shashi Maharaj, and our prayer to him will be, you have so much of it, at least have, even if we get one portion of your devotion, our human life will be blessed. With that prayer, and I offer my humble pranams to the divinity which is present in all of you, and I express my gratitude to Swami Bodhamayananda Maharaj for giving me this opportunity of being a part of this 125th anniversary of Chennai, because as I told you yesterday, it is my mother center. I feel oneness with that, because before joining I was here and I have sweet memories of Kailashani, Tapasyani and so many monks. So I am grateful to Swami Bodhamayananda for giving this opportunity. I offer humble pranams at the feet of all of them. Thank you very much. Thank you very much, Maharaj, for excellently summing up all the speakers and giving a gist of what Shashi Maharaj is for Sri Ramakrishna. And with this, the session ends, and the next session will start in another 10 minutes. I request all our devotees and as well as the dignitaries to have some tea and come back here within 10 minutes. ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। 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 ॐ नमो भगवते
Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate 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 Ramakrishnaya.
கை தொழுவேன் கல்லலினை என்றும் கை தொழுவேன் காருண்யசீலன் சாரதநாதன் காருண்யசீலன் சாரதநாதனை கல்லலினை நான் தினம் கை தொழுவேன் கல்லலினை நான் தினம் கை தொழுவேன் அஷ்டாங்க யோக தவ வலிமை கொண்டு அஷ்டாங்க யோக தவ வலிமை கொண்டு அடைக்கின்ற நல்ல பயன்களெல்லாம் அடைக்கின்ற நல்ல பயன்களெல்லாம் சத்திய ஞான தயாநிதியே உந்தன் சத்திய ஞான தயாநிதியே உந்தன் நாமத்தை சொன்னால் கிடைக்குமன்றோ நாமத்தை சொன்னால் கிடைக்குமன்றோ துர்லபமாகிய வாழ்வினை மேயன்னா துர்லபமாகிய வாழ்வினை மேயன்னா நம்பி என்னாலும் அலைந்தேனே நம்பி என்னாலும் அலைந்தேனே சர்வத்ர பூரணனே உன்னை காணவும் சர்வத்ர பூரணனே உன்னை காணவும் வகையறியேனே ராமகிருஷ்ணா வகையறியேனே ராமகிருஷ்ணா மாயவலாயிலகா பட்ட பிள்ளை நான் மாயவலாயிலகா பட்ட பிள்ளை நான் மதியறியேன் ஏதும் வழி தெரியேன் மதியறியேன் ஏதும் வழி தெரியேன் தூய்மைய ஞான ஒளி தரும் சத்குரு தூய்மைய ஞான ஒளி தரும் சத்குரு நாதனை நாடினேன் உன்னருளை நாதனை நாடினேன் உன்னருளை கை தொழுவேன் தேவ ராமகிருஷ்ணா உந்தன் கை தொழுவேன் தேவ ராமகிருஷ்ணா உந்தன் கலலிலை என்றும் கை தொழுவேன் கலலிலை என்றும் கை தொழுவேன் காருண்யசீலன் சாரதநாதன் காருண்யசீலன் சாரதநாதனை கலலிலை நான் தினம் கை தொழுவேன் கலலிலை நான் தினம் கை தொழுவேன் கலலிலை நான் தினம் கை தொழுவேன் गदाधरा भक्त परिपाला श्रीरामकृष्ण गुरुदेवा गदाधरा भक्त परिपाला श्रीरामकृष्ण गुरुदेवा
மோகன குருதேவா அருள்வடிவாம் ஜெகத்குருதேவா ஆனந்த மோகன குருதேவா கதாதரா பக்த பரிபாலா ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குருதேவா भक्तरक्षक गुरुदेवा पापविनाश गुरुदेवा भक्तरक्षक गुरुदेवा पापविनाश गुरुदेवा गदाधरा भक्त परिपाला श्रीरामकृष्ण गुरुदेवा शारदे मोहन गुरुदेवा शक्ति स्वरूपा गुरुदेवा शारदे मोहन गुरुदेवा शक्ति स्वरूपा गुरुदेवा गदाधरा भक्त परिपाला श्रीरामकृष्ण गुरुदेवा वीर नरेंद्र गुरुदेवा विमल सुरेंद्र गुरुदेवा वीर नरेंद्र गुरुदेवा विमल सुरेंद्र गुरुदेवा गदाधरा भक्त परिपाला श्रीरामकृष्ण गुरुदेवा गदाधरा भक्त परिपाला श्रीरामकृष्ण गुरुदेवा गदाधरा भक्त परिपाला श्रीरामकृष्ण गुरुदेवा அருமையாக பாட்டி செய்த குணசேகரானந்தஜி அவர்களுக்கு நன்றிகள். தேங்க்யூ ஃபார் த டிவோஷனல் சாங். நிறைய பேர் இன்னும் டீ சாப்பிட்டு உள்ள வரலன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் நேரமின்மை காரணமாக நாம் நம்ம வண்டியை நகர்த்திடுவோம். ஸோ தட் இட் ரீச்சஸ் த டெஸ்டினேஷன் அட் டைம். இப்பொழுது இந்த ராமகிருஷ்ண மடத்தின் பல்வேறு செயல்பாடுகளை பற்றி கூற டைட்டில் நானே தான் போட்டிருந்தேன். பட் டைம் இல்லாதனால நான் ஷார்டன் பண்ணிடுறேன். பட் ஆக்சுவலி இந்த கடந்த 2 நாட்களாக, ஏன் 2 நாட்கள் 3 நாட்களாகவே குருதேவர் பற்றியும் நம்முடைய மடத்தின் சேவை பற்றியும் மிக விரிவாக எல்லாராலும் பேசப்பட்டது. இதுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே சாட்சியாக இருக்கீங்க. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாருமே வாலண்டியர்ஸ், நிறைய வாலண்டியர்ஸ் பார்க்குறேன். கடந்த 60 ஆண்டுகளாக வாலண்டியர் சர்வீஸ் பண்ணுற பாட்டிமார்களும் தாத்தாக்களும் இன்று அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அதுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்ததுன்னு அவங்கள கேட்டால் எங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க, எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் சேவையில் எப்போதுமே தொய்வே ஏற்படலை. இட் இஸ் எவர் எக்ஸ்பேண்டிங். சின்னதாக ஆரம்பிக்கிறோம், அது பெருசாக வளர்ந்துட்டே போகுது. எங்களுக்கு எங்களுடைய பங்களிப்பு பண்ணதில் எங்களுக்கு ஒரு திருப்தி, மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாலண்டியர்ஸ். பழைய டிவோட்டீஸ் இன்னும் 90 வயசு டிவோட்டீஸில் வந்தால் சொல்லுவாங்க அப்போது.
ஸோ அதனால் அது தனிப்பட்ட சேவை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில் நம்முடைய சோவினர் புக்ஸில் இருக்குது. இருந்தாலும் சசி மகாராஜ் ஆரம்பித்த சேவைகள், இந்த ஆன்மீக சேவை, அதை பற்றி எல்லோரும் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க, எப்படி பண்ணாருன்னு. அடுத்ததாக சசி மகாராஜ் ஃபஸ்ட்டு குரு மகாராஜை இங்கே ஸ்தாபனம் பண்ணிவிட்டு, அடுத்தது குரு மகாராஜ் பக்த சேவையை பற்றி அவரே 3 இடங்களில் 3 பரிமாணங்களை சொல்கிறாரு. பகவான் சேவை, பக்த சேவை, பாமர மக்கள் சேவை அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ இந்த குருமர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கப்புறம் நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அனாதை குழந்தைகளை கண்டார், அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து அமர்த்தி சின்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோம் ஆரம்பித்தார். இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன், யாரும் நினச்சி கூட பார்க்க முடியறதில்ல. அது மட்டுமா, நம்பர் மட்டும் எண்ணிக்கையில் மட்டும்தான் அது 100 ஆண்டு கடந்து இருக்கிறதா? இல்லை, குவாலிட்டியிலும் அவ்வளோ உயர்வாக இருக்குது. அநாத குழந்தைங்களுக்காகவே அது ஒரு ஆலயமாகவே அமைத்து கொடுத்துருக்கிறார். பேலஸ் ஃபார் த பூவர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பசங்களை இன்னும் கீழே தான் இருக்காங்க, டீ சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. பெரப்ஸ் அவங்க இதை பற்றி நிறைய கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு கல்வி பணி, அதுக்கப்புறம் மடத்து மூலமாக விவேகானந்த காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சாரதா வித்யாலயா பற்றி அம்மா சொன்னாங்க, சாரதா வித்யாலயா ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் பிரான்ச்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஏகப்பட்டது அந்த சென்னை மடத்திலிருந்து ஆரம்பித்த அந்த சேவைகள். மருத்துவ சேவை சசி மகாராஜ் இருக்கும்போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன முடியுமோ மெடிக்கல் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தார். ஆனால் அவர் மறைவுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ப்ராப்பர் டிஸ்பென்சரின்னு ஆரம்பிக்கப்பட்டது 1925. இன்னும் 2 வருஷத்தில் நம்முடைய டிஸ்பென்சரிக்கு 100 ஆண்டு காண போகுது. நினச்சியே பார்க்க முடியறதில்லை. சில டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து சேவை பண்ணுற வந்தவங்க திடீர்னு நான் சொன்ன அந்த ஆண்டு அறிக்கையில் 98வது ஆண்டு அறிக்கைன்னு கொடுத்தா 98 ஆண்டாங்கிறாங்க. ஆமாம், மயிலாப்பூரில் இந்த மின்ட் ஏரியாவில் அந்த டைமில் எந்த ஸ்கூல் இல்லாத நேரத்தில் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தாங்க. இந்த மயிலாப்பூரில் எந்த மருத்துவ வசதி இல்லாத நேரத்தில் டிஸ்பென்சரி ஆரம்பித்தாங்க. இன்றைக்கி 98 வருஷமாக டிஸ்பென்சரி சேவை நடக்குதுன்னா லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயன்பட்டுருக்காங்க. அதுக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பு எத்தனையோ கொடுக்குறீங்க, என்னமெல்லாம் பாக்கியப்பட்டுறவங்க. அப்புறம் பப்ளிகேஷன் சொல்லி இந்த ஞானதானத்துக்காக 100 ஆண்டு கடந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த பப்ளிகேஷன் ஒர்க்கு இன்றளவும் நம்முடைய மடத்தின் புஸ்தகம்தான். எந்த ஒரு புக் ஃபேருக்கு போனாலும் ரொம்ப ஒரு நல்ல குவாலிட்டி புஸ்தகமாக கருத்துக்களில் ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க. 2000 டைட்டிலுக்கு மேலே இருக்குது. நாம் இப்போ எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம். சரி, இவ்வளோ வேண்டாம், நம்ம மக்களுக்கு டைம் இல்லை, இந்த வாட்ஸ்அப்பு இந்த வீடியோஸை வந்து படிக்கிற ஹேபிட்டு குறைச்சிடுச்சு, சரி நாமளும் பப்ளிகேஷனுடைய நம்பரை குறைச்சிடலாம், பட் எது தேவையோ அதை கொடுக்கலான்னு நம்ம முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி டைட்டிலை மாற்றி கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி பிக்சரை மாற்றி கொடுக்குறேன். பட் கருத்து அன்றைக்கி ஆரம்பித்த கருத்து தான். 100 ஆண்டு கடந்து பப்ளிகேஷன். நம்முடைய மாத இதழ்கள் ராமகிருஷ்ண விஜயம், வேதாந்த கேசரி, இது 2மே 100 ஆண்டு கடந்து போகுது. அது இல்லாமல் சின்ன சின்ன லெவலில் இந்த லைப்ரரி இருக்குது. 60-70 ஆண்டு இந்த பில்டிங் வந்து 80 ஆண்டு ஆயிடுச்சு. 80 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக லைப்ரரியில் சாதாரண மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் படிக்கிறதுக்காக வாய்ப்பு கொடுக்குறது. இது மட்டும் இல்லாமல் ஆரம்பத்திலிருந்த சசி மகாராஜ் ஏழைகளுக்கு எங்கெங்கே முடியுமோ அங்கங்கே செயலாற்றி வந்திருக்கிற சேவை செய்து அவருடைய 150வது ஆண்டு விழாவை ஒட்டி நம்முடைய மடத்து மூலமாக கிராம சேவையை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். குறிப்பாக அந்த மெய்யூர் கிராமத்தை தத்தெடுத்து நாம் சேவையாற்றி கொண்டிருக்கிறோம். அதை பற்றி நிறைய டாக்குமெண்ட்ரி எல்லாம் வந்திருக்கு, நீங்கள் பார்க்கல. நம்முடைய வெப்சைட்டுக்கு போனாலே தெரியும். ஒன்றுமே வசதி வாய்ப்புகளற்ற எந்த ஒரு ஆக்சசிபிலிட்டி இல்லாத ஒரு கிராமம் இன்றைக்கி சகல வசதிகளோட ஒரு சிட்டியில் இருக்கிற குழந்தைங்களுடைய ஒரு உயர்வுக்கு, படிப்பாகட்டும் பண்புலாகட்டும் உயர்வுக்கு வந்திருக்கிறார்கள்.
அப்படியும் அந்த கிராம சேவை நடந்துகிட்ருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னை மடத்து மூலமாக நிறைய கிராமங்களுக்கு சேவைகள் நடக்கிறது. அது இல்லாமல் எத்தனையோ அமைதி தேடி வர்ற மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்க இந்த ஆலயம், புது ஆலயம் வந்ததுக்கப்புறம் ஆரம்பத்தில் இவ்வளோ பெரிய கோயில் எதுக்குன்னு நம்முடைய பெரியவர்களை கேட்கும்போது ரங்கநாதன் நெஞ்சு சொல்லியிருக்கிறாரு, இந்த டே வில் கம், இந்த கோயில் இடம் பத்தலை, இன்னும் பெரிய கோயிலுக்கு போகணுங்கிற வார்த்தை நீங்களே சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எக்ஸாக்ட்லி இட் ஹேட் ஹேப்பன். சின்ன கோயிலே இருந்து கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டுகளாக அந்த கோயிலே இருந்து பழகின்றனால இவ்வளோ பெரிய கோயில் எதுக்குங்கிற கொஸ்டின் வரும்போது வார சொன்ன பதில் இது. இன்றைக்கி நம்முடைய ஜெயந்தி நாளுன்னா அங்கே 1000 கெப்பாசிட்டி இருக்கிற இடத்துல 2000 பேர் கூனி குறுகி உட்காந்து ஆரத்தி எட்டி பார்க்குறாங்க. வெளியெல்லாம் டிவி போட்டு விடுப்போம். கல்புதூர் நாளைக்கு இந்த வாட்டி 7000 பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த கோயில் இப்போ பத்தலை. ஸோ இந்த ஆன்மீகம் அமைதி தேடி வர்றவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆலயமாக இருக்கிறது. அதுபோல் ஏராளமான மக்கள் ஏதோ ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு வர்றாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்குது. அதுக்கு காரணம் இந்த சசிமராஜுடைய தபஸ்யம், அவர் வழிவகுத்தபடி நடக்கிற இந்த இயக்கம் மேலும் மேலும் மக்கள் ஆதரவோடு, வாலண்டியர்ஸ், டிவோட்டிஸ் ஆதரவோடு நிறைய பேருக்கு எல்லா விதத்திலும் உதவி செய்யணுங்கிறது தான் எங்களுடைய விருப்பம். அதை வெறும் சாதங்களால் மட்டும் செஞ்சிட முடியாது. உங்களுடைய பங்களிப்பு தான் மேக்சிமம் இருக்கணும். இப்போவும் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, இன்னும் நிறைய பேர் சேர்ந்து அதை பண்ணணும். அது பண்ணும்போது தான் உண்மையிலேயே நம்ம குருதேவர டிவோட்டிஸ் நம்ம சொல்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு பெருமை இருக்கும். யாரெல்லாம் எந்தெந்த வகையில் மக்களுக்கு உங்கள் மூலியமாக த்ரூ மட் செயலாற்ற முடியுமோ நல்லபடியாக பண்ணுங்கோ. ஏனென்றால் ஒரு சின்ன சேவை அவருக்காக பண்ணாலும் நமக்கு வேண்டுங்கிற எல்லா நன்மையும் அவர் தந்து கொடுத்துடுவாருங்கிறது பரிபூர்ண உண்மை. எப்படி குருதேவர் அவர் இந்த இடத்துல உயிருள்ள குருதேவரை அவர் பார்த்தாரோ, சசிமர மறைவுக்கு அப்புறம் அவர் உயிர் இல்லைங்கிற அர்த்தம் இல்லை. இன்றளவும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். நேற்று கூட விஷாகாரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, குருதேவருடைய அந்த இமேஜ் பார்த்தா ஏதோ சிலை மாதிரி தெரியல, உட்காந்துட்டு நம்மக்கிட்ட ஏதோ பேச வர்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது. அப்படி ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குங்கிறாங்க. ஒருவேளை நம்ம பக்தர்கள் டெய்லி இங்கே வந்து அப்படியே பழகினதுனால அந்த வைப்ரேஷனை உணராமல் இருப்போம்ல தெரியல. பட்டு ஒரு நாள் இல்லைன்னு ஒரு நாள் நம்ம உணர்ந்தான் செய்வோம். அந்த உணர்வு எப்பொழுதும் நிலைத்திருந்து நமக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு மற்ற நிகழ்ச்சிகளை தொடக்கி இருக்கிறோம். எஸ் ப்ளீஸ். இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு, கடைசி நிகழ்ச்சிக்கு தவத்திரு சுவாமி கௌதமனிஜி அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வர இருக்கிறார். இப்பொழுது தவத்திரு சுவாமி சாந்தாத்மனஞ்சி மறையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். தவத்திரு சுவாமி முக்திதானந்தி மகாராஜ் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். We request சுவாமி சாந்தாத்மனஞ்சி அண்ட் முக்திதானந்தி டு கம் டு தி டயஸ். இது இந்த நிகழ்வின் கடைசி இறுதி அமர்வு. இது முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆரத்துக்கு அப்புறம் அபிஷேகாரியின் நிகழ்ச்சிகள் இருக்கிறது. ஸோ பெரியோர்கள் எல்லாம், பெரிய சாமிகள்லாம் இங்கே வந்தது எங்களுக்கு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. பக்தர்களும் உங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன். எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சியா? கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி. தேங்க்யூ. நமஸ்தே. The next program is a special talk on Ramakrishna Order, Historical Journey and Service to Mankind in Tamil. Ramakrishna இயக்கம், இதன் வரலாற்று பின்னணியும் மனிதகுலத்திற்கு தொண்டும் என்ற தலைப்பில் சுவாமி சாந்தாத்மானந்த மகாராஜ் அவர்கள் இப்பொழுது சிறப்புரை ஆற்றப் போகிறார்கள்.
சுவாமி சாந்தாத்மானந்த மகாராஜ் அவர்கள் நமது ராமகிருஷ்ண மிஷன் நியூ டெல்லியில் உள்ள ராமகிருஷ்ண மிஷனின் செக்ரட்டரியாக இருக்கிறார்கள். அவரை இப்பொழுது இந்த சிறப்புரை ஆற்றும்படி அழைக்கிறோம். நம்முடைய பக்தர்கள் அனைவரும் இப்பொழுது அரங்கத்திற்கு வந்து சேரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவரும், கோவிலுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள், நூலகத்திற்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லோரும் உடனடியாக அரங்கத்திற்கு வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். மாணவர்களும் அரங்கத்திற்கு வர வேண்டும். ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपादित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तम रामकृष्णं शिरसा नमामि। एताग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदालिनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो வீரேசந்தம் நமாமியம். இங்கு குழுவியிருக்கும் துறவிகள், சாரதா மடத்தின் சன்னியாசினிகள், இங்கு வந்திருக்கும் பக்தர்கள் எல்லோருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கங்கள். இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கம் ஒரு அற்புதமான இயக்கம். இதற்கு முன்னால் நேற்று இந்த மைக் சரியாக இல்லாதனால் பலர் சொற்பொழிவு சரியாக கேட்க முடியவில்லை என்று கூறினார்கள். ஒரு நிமிஷத்தில் நேற்று பேசிய விஷயத்தையும் ஒரு நிமிஷத்தில் கூறுகிறேன். நேற்று ராமகிருஷ்ண அவதாரத்தின் தனித்துவத்தை பற்றி பேச சொன்னார்கள். அது பல விதமாக அவர் தனித்துவத்தை பற்றி பேச முடியும். ஆனால் நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு விஷயம் அவரது அனுகிரக சக்தி, த ரிடீமிங் பவர் ஆஃப் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா. எப்படி அவர் இல்லறத்தில் இருந்தவர்கள், துறபரத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லோரையும் அவரவருக்காக ஒரு முக்கியமான ஒரு பாதையில் எடுத்து சென்று ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற எவ்வாறு அவர் வழி செய்தார். எப்படி ஒரு முறை அந்த ராமகிருஷ்ணர் வரைந்த வட்டத்துக்குள் வந்துவிட்டால் நாம் முயற்சி செய்தாலும் வெளியேற முடியாது. அவர் கட்டாயம் நமது கைப்பிடித்து நம்மை ஆட்கொண்டு நமது ஆன்மீக பாதையில் முன்னேற வழி செய்வார் என்றெல்லாம் பேசினோம். ஆனால் அவர் சமாதி அடைந்த பிறகு, இந்த உலகத்தை விட்டு சென்ற பிறகு நம்மை போன்று பிற்காலத்தில் வந்தவர்கள், வருங்காலத்தில் வரப்போகிறவர்கள், அவருக்கெல்லாம் என்ன வழி என்றால், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை வந்து அவருடைய லீலை அது ஒரு குறிந்த அம்சம் அல்லது பாகம் மட்டுமே அவர் காண்பித்தார். அவதாரத்தின் மூலமாக இந்த மனித உடல் தரித்து இந்த பூவுலகத்தில் வரும்போது எந்த அளவுக்கு தெரிபடுகிறதோ அதற்கு பல மடங்காக ஒரு ஆன்மீக ரீதியில் அந்த மாதிரியான ஒரு டிரான்செண்டென்டல் டைமென்ஷன் ஆஃப் தன் அவதாரம். இந்த உலகில் இருப்பதை விட இந்த உலகிற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அதீந்திய உலகத்திற்கான அந்த இடத்தில் போய் அவர் சந்திக்க முயற்சி செய்தால் அது சுலபமாக முடியும். ஆனால் அவ்வாறு சந்திப்பது எப்படி என்றால், நம்ம தேகத்தில் தியானம், பிரார்த்தனை இவற்றின் மூலமாக அவரை சந்திக்கலாம் என்று கூறி முடித்தோம். இன்று இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் இங்கேயும் அது ஒரு தனித்துவம், அதாவது யுனிக்னஸ். அதை பற்றி சொல்லப்போனால், இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் மூலம் எவரை கொண்டு இந்த இயக்கம் ஆரம்பித்ததோ, எவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ, யார் இதன் ஒரு மத்திய மணியமாக, அதாவது ஒரு விசேஷமாக இருக்கிறாரோ அது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர். இந்த ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஆரம்பித்த இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கம் முதலிருந்தே சில விஷயங்களில், மற்ற இயக்கங்களில், மற்ற விதமான ஒரு ஆன்மீக பாதைகளிலிருந்து சிறிது அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது. அது என்னவென்றால், அவர் எப்பொழுதும்
பகவானை அடைவதுதான் வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்று கூறினால், ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த உலகத்தை புறக்கணிக்கவில்லை. அது நம்ம சங்கராச்சாரியார் அல்லது மற்ற அந்த மாதிரியான ஒரு பாதைகளை நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா, முதல்லையே ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னா இந்த சம்சாரத்திலேருந்து விலகி இருக்கணும், அதை விட்டுடணும், போயிடணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படி நம்ம சொன்னோன்னாக்கா, இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கிறதுல வந்து 99.999 இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அந்த மாதிரியான ஜனங்கள்லாம் வெளியே போயிடுவாங்க. நம்ம சன்னியாசிகளுக்குள்ளே கூட எவ்வளோ பேர் அந்த மாதிரி முக்கியமாக நம்ம உலகத்தை பூரா துறந்து விட்டோம், முக்கியமாக சம்பூர்ணமாக முடிவாக என்று எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ சொல்வது ரொம்ப கஷ்டம். என்றால் நம்மளும் பலவிதமான காரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அதனால்தான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் துவக்கிய இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கம் கடவுளை சாட்சாத்காரம் செய்வது, கடவுளை காண்பது, கடவுளை அடைவது வாழ்க்கையின் லட்சியம். ஆனால் உலகத்தை பரிபூர்ணமாக முடிவாக புறக்கணிக்க வேண்டாம், புறக்கணிக்க அவர் ஒரு இடத்திலும் சொல்லவில்லை. அதனால்தான் அவர் நிர்விகல்ப சமாதிக்கு அது பிறகும் அவர் அந்த நிலையிலிருந்து திரும்பி வந்த பிறகு இந்த உலகத்தில் ஒரு ஒவ்வொன்றையும் அதில் கடவுள் இருப்பதை கண்டார். வெளியே பார்ப்பதற்கு வேறு மாதிரியாக இருந்தாலும் உள்ளில் எல்லா இடத்திலும் அந்த கடவுள் அல்லது ஒரு சைத்தன்யம் அல்லது பிரம்மம் இதுதான் அவர் சந்தித்தார். ஆகையால் வாழ்க்கைக்கு ஒரு புதிய பாதை, ஒரு புதிய திருப்பம் கொடுத்து விட்டார். அதாவது இங்கு இருந்து கொண்டே நீங்கள் சாதனை செய்ய முடியும் என்று காண்பித்தார். அதனால்தான் இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தில் சேவைக்கு அத்தனை மகத்துவம், அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு இடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது அவர் சாதாரணமாக சொல்லவில்லை. நீங்கள் சேவை செய்யுங்கள், அது லௌகீகம், பகவானுக்காக பூஜை செய்யுங்கள், பிரார்த்தனை செய்யுங்கள், ஜபம் செய்யுங்கள், தியானம் செய்யுங்கள், அதெல்லாம் ஆன்மீகம் என்று அம்மாதிரியான ஒரு பாகுபாடு அவர் படுத்தவில்லை. அவர் அந்த ஒரு நாள் ரூமில் அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தார். அது முடிவாக மனிதனை ஜீவனை சிவனாக பார்த்து சேவை செய்ய முயல்வது, ஷீவ் கியானே ஜீவ் சேவா, ஜீவனை சிவனாக பார்க்க முயற்சி செய்வது. அன்று அங்கே நரேந்திரநாத் பிற்காலத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் அவரும் இருந்திருந்தார். இது ஆரம்பத்தில் நம் சேவை செய்பவர் அவருக்கு தான் சிவனோ தான் பகவானோ அந்த மாதிரியான ஒரு அனுபூதியோ அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணமோ அவ்வளவு ரொம்ப ஒரு பலமாக இருக்காது. ஆனால் முயற்சி செய்கிறார்கள். அதே மாதிரி யாருக்கு சேவை செய்கிறோமோ அவரை பற்றியும் அவர் சிவன் அல்லது மகேஸ்வரன் அல்லது பகவான் என்று ஒரு எண்ணம், அந்த மாதிரி எண்ணி செய்ய முயற்சி செய்கிறோம். ஆனால் இது அநேக காலம் இதே மாதிரி ரொம்ப காலமாக சாதனை செய்து அதன் முடிவில் அதே மாதிரி செய்து கொண்டே இருந்தால் ஒரு காலத்தில் அம்மாதிரியான நிலையை அடைய முடியும் என்றுதான் இதை நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வழிபாடு கொடுத்து சென்றார். அதே மாதிரி பூஜை பற்றியும் அந்த மாதிரியான ஒரு சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு இது இருக்கிறது. தேவோ பூத்வா தேவம் அஜேத், நீயே தேவனாகி தேவனை பூஜை செய். ஆகையால் சிவனுக்கு மனிதனை சிவனாக, ஜீவனை சிவனாக பார்க்க முயல்வது, ஆரம்பத்தில் நான் மனிதன் நீயும் மனிதன், உன்னை நான் சிவனாக தரிசிக்க நேசிக்க பக்தி செய்ய முயல்கிறேன், சேவை செய்ய முயல்கிறேன் என்று ஆரம்பித்தாலும் அதே ஒரு நோடுபாடோடு அதே ஒரு எண்ணத்தோடு செய்து கொண்டே இருந்தால் செய்பவனும் ஒரு காலத்தில் சிவனாக தன்னுடைய உண்மை நிலையை அடைய முடியும். யாரை பற்றி செய்கிறார்களோ அவரிடமும் அந்த ஒரு சிவ தத்துவத்தை பகவானை காண அனுபவிக்க ஒரு அந்த மாதிரியான அங்கே ஒரு முயற்சி செய்ய முடியலாம், அது முடியும் அந்த மாதிரி என்று தெரிகிறது. அதனால்தான் இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தில் சேவை முதலிருந்தே இன்று வரை எப்பொழுதும் சேவைக்கு ஒரு முக்கியமான இடம், ஒரு மகத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி மட்டும் அவர் சொன்னார் அப்படி இல்லை. ஒரு முறை அந்த ராணி ராஸ்மணி எஸ்டேட், அந்த ராணாகாட்னு ஒரு இடத்துல அவர் போகிற போது அங்கே பார்த்தாரு
அவங்க எல்லாரும் ஒரு எவ்வளோ ஒரு ஏழை சாப்பிடாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. மதுரநாத்துக்கு போனார். இப்போ அவங்களுக்குலாம் சாப்பாடு போடு, துணி கொடு, ஒரு வருஷத்துக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு பணம் கட்டணுமே, அதை ஒரு வருஷத்துக்கு விலைக்கு கொடுத்துரு, ஒரு வருஷம் அவங்களுக்கு நீ அவருக்கு யூ ஃப்ரீ தம் ஃப்ரம் தட் ஃபார் 1 year, ஒரு வருஷம் அவங்களுக்கு கட்ட வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொடு, அந்த ஒரு சலுகை கொடுத்து விடு என்று கேட்டுக்கொண்டார். அதே மாதிரி 1868ஆம் ஆண்டு அவர் ஒரு தீர்த்த யாத்திரைக்காக செல்லும்போது தேவகர் போயிருந்தார், மதுரநாத் பாபு கூட்டி அவரோட கூட. அப்போ அங்கே போய் அவங்களோட ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு தாரித்யம், அப்படியான ஒரு ஏழ்மையான நிலை அவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு இப்பயே சாப்பாடு, துணி, தலைக்கு தேய்ச்சிக்கிறது எண்ணெய் எல்லாம் நீ இப்போ கொடுக்கத்தான் ஆகணும் அப்படி சொல்லிட்டாரு. இல்லை மகாராஜ், குரு மகாராஜ், இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களே குருந்தா இவ்வளோ இடத்துக்கு தீர்த்தத்துக்கு போகுமே, அவ்வளோ பணம் இப்போ செலவழிக்க முடியாது, சரி நீ போயிட்டு வா, நான் இவங்களோட இருக்கேன் அவள்கிட்ட போய் உட்காந்துட்டார். அவள் நடுப்புற மதுரநாத்துக்கு எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. அதனால் அவர் வந்து பேசினார் அந்த மாதிரி இல்லை, அவரும் வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி நடந்து காட்டினார். அம்மையார் பற்றி நீங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க சின்ன வயசுலேயே எப்படி அந்த ஒரு இடத்துல ஒரு காலத்து ஒரு பஞ்சம் வந்த சமயத்தில் எல்லாம் வெளியே எல்லாரும் வருவாங்க. அவர் அப்பா அம்மா வந்து அவருடைய தானிய களஞ்சியத்தை எல்லாம் திறந்து கிச்சடி பண்ணி யார் யார் வரவங்களும் எல்லாருக்கும் பரிமாறுவாருங்க. ஆனால் அவங்க வரவங்க அவ்வளோ ஒரு பசியினால் அந்த சூடான கிச்சடியே அது ஒரு ஆறுறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பொறுமை இருக்காது. ஆனால் சின்ன சாரதா அந்த சின்ன வயசுலேயே ஒரு ஃபேனை வச்சுட்டு அந்த குழந்தை அதுக்கு ஒரு விசிறி அந்த கிச்சடியை கொஞ்சம் ஒரு சூடு ஆடுறதுக்கு முயற்சி செய்யுமா. அது மாத்திரம் இல்லாமல் சில காலத்தில் நம்ம பார்த்தோம், சேவை ஒரு மூர்த்த விக்கிரம், சேவைன்னு ஒரு அப்படியே ஒரு உருவம் அப்படின்னா சாரதா தேவி தான். காலம்பரை 3 மணிலேருந்து ராத்திரி 11 மணி வரைக்கும், அது தக்ஷிணேஸ்வரில் இருக்கட்டும், ஜெயராம்பாடியில் இருக்கணும், எங்கே இருந்தாலும் பிற்காலத்தில் உத்போதம் இல்லை, எப்பொழுதுமே 3 மணிலேருந்து ராத்திரி 11 மணிக்கு தான் அம்மாவோட ரொட்டீன். மெதுவாக என்னென்னா சேவை சேவை சேவை, எல்லாருக்கும் சமைக்கிறது, சாப்பாடு போடுறது, அந்த எச்செல்லாம் எடுத்து அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தப்படுத்துறது, இந்த மாதிரியான பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க, வாழ்க்கை முழுவதும் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த அம்மா சேவை செஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் சேவைக்கே ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு மகத்துவம் கொடுத்து அம்மா தன்னோட ஸ்டாம்பே சேவை மேலே போச்சுட்டாங்க. எப்படின்னாக்கா இந்த மாஸ்டர் மோக்ஷ அவரும் குரு மகாராஜ்கிட்ட எப்போதும் வந்துட்டு இருந்தார். ஆனால் அவர் இந்த மாதிரியான சேவை, ஏழைகளுக்கு சேவை பண்ணுறது, ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிக்கிறது, இதெல்லாம் அவருக்கு இதெல்லாம் குரு மகாராஜ் சொல்லி அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தார். அதனால் பக்தர்கள் மனத்துலேயும் சந்தேகம் வருது, ஏன்னா மாஸ்டர் மகர்ஷிக்கு எல்லாரும் ரொம்ப அவரை மதிப்பாங்க. ஆனால் ஒரு வாட்டி அம்மா அந்த பெனாரஸ் சேவாசிரம் போய் அங்கே எல்லாம் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க, நான் பார்க்குறேன் இங்கே எல்லா இடத்துலையும் குரு மகாராஜ் வலாவராரு எனக்கு தெரியுது அப்படின்ட்டாங்க. இதனால் இங்கே நடக்கிற எல்லா வேலையும் குரு மகாராஜ் வேலை தான், அதனால் இவ்வளோ சந்தேகமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு, அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த அம்மா அந்த சேவைக்காக ஒரு 10 ரூபா நோட்டை கொடுத்துட்டாங்க. அந்த 10 ரூபா இப்பயும் அந்த சேவாசிரமத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது, நீங்கள் போனாக்க தரிசனம் பண்ணலாம். அதனால் அம்மா அந்த மாதிரி எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. சுவாமிஜி இந்த மடத்தில் ராமகிருஷ்ண மடம், ராமகிருஷ்ண மிஷன் ரெண்டுத்திலையுமே இந்த சேவைக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஆதாரம், சேவைக்கு அதை சுற்றி தான் நமது வாழ்க்கைன்னு பண்ணதே சுவாமிஜி தான். அதை பற்றி அம்மா சொல்கிறாங்க, நரேந்திரனா இந்த வேலையெல்லாம் ஆரம்பித்தாரு, அதெல்லாம் சரிதான், நமக்கு தேவைதான். எப்போது 24 மணி நேரம் யாரால் ஜபம் தியானம் பண்ண முடியும், ஏன்னா நரேன் கரெக்டாக தான் பண்ணினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சேவை 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 சுவாமிஜி அந்த மாதிரி வந்து ஐ திங்க் 1898 அந்த மாதிரி இருக்கும். கல்கட்டாவில் பிளேக், அப்படி எல்லாரும் ஊரை விட்டு ஓடி போகிறாங்க, யாருமே இல்லை. நிவேதிதா, சதானந்த எல்லாரும் வீடு வீடாக போய், எவ்வளோ குழந்தைகள் நிவேதிதா மடியிலே தலையை வச்சுருந்து மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் எங்கே எப்படி பண்ணுறது சேவா? அந்த மாதிரியான ஒரு நிவாரண படிக்கான பணம் எங்கே? பணம் இல்லையா? பணம் இல்லையா? வேலூர் மட்டும் வித்துறேன். சாது சன்னியாசிக்கு மடம், பில்டிங் அதெல்லாம் எதுக்கு தேவை? நம்ம தான் அந்த மரத்துக்கு கீழே இருக்க சன்னியாசி, அதனால் நமக்கு தேவையே இல்லை, முதல்ல வேலூர் மத்தை விடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். எனவே அது என்ன வந்தாலும் அது பகவான் அருளால் அது மடத்துக்கு தேவையா இல்லை, அது எல்லாமே அதுக்குள்ளே பண்ணலாம் வந்து அந்த நிவாரண காரியமும் நல்லா நடந்தது. இதே மாதிரி சுவாமிஜி அவரோட வாழ்க்கையிலே இந்த மாதிரி பலவிதமான சம்பவங்கள். அவர் வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இந்த அபு ரோட் ஸ்டேஷனில் துரியானந்தர் சந்தித்தார்.
அப்போ சொல்கிறாரு பிற்காலத்து துரியானந்தர், அப்போ என்ன சொல்கிறதுனா நான் ரொம்ப எப்போதும் எனக்கு நல்லா ஞாபகமாக இருக்குது. அவர் சொன்னார், ஹரிபாய் உன்னோட இந்த தர்மம்லாம் எனக்கு புரியலை, ஆனால் இந்த இருதயம் விசாலமாயிட்டுது. மை ஹார்ட் இஸ் எக்ஸ்பேண்டட் அப்படின்னு சொன்னார். என்னுடைய இதயம் விருந்து விட்டது, அதனால் நான் இந்த மற்றவர்கள் துக்க கஷ்டத்தை என்னால் அனுபவிக்க முடியுது என்று சொன்னார். அப்போது ஹரிமன சொல்கிறார், இப்படி தான் பகவான் புத்தர் சொல்லியிருக்க வேண்டும் என்று அப்படின்னு. அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி பல்ராம் மந்திரில் 1897 ஒரு நாள் அவர் இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தெல்லாம் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தார் சரத்சந்திர சக்கரவர்த்தியோடு உட்காந்து. அப்போ கிரீஷ் கோஷ் வந்து திடீர்னு ஏதோ பேச்சுக்கு அப்புறம், சரி உன்னோட சாஸ்திரத்தில் இந்த மாதிரி விதவைகள் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா, இந்த அநாத குழந்தைகளுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது படிப்புக்கு அவங்களுக்கு உடை உணவுலாம் கொடுக்குற வசதி இருக்கா, அந்த மாதிரி 1 2 3ன்னு அந்த மாதிரியான துக்கமான கஷ்டமான அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை பற்றி சொல்ல 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 சுவாமிஜி கண்ணீர் அப்படியே திதம்புறது. அந்த இடத்துல அவர் விட்டுட்டு உள்ளேன்னு போயிட்டார். அப்போ அந்த சரத்சந்திர சக்கரவர்த்திக்கு சொல்கிறாரு, நிறைய பெரிய ஒரு சாஸ்திரம்லாம் படிச்சிருக்காரு, அதுக்காக அவர் நான் மதிக்கலை, அவர் இதயத்துக்காக தான் நான் அவர் மதிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அது மாத்திரம் இல்லை, வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து 1897 அந்த இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்தியாவிலும் அந்த மாதிரியான ஒரு நிறுவனத்தை நிரூபிக்கணும், ராமகிருஷ்ண மிஷனை ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பலராம் மந்திரில் பலராம் போஸ் அந்த வீட்டில் அந்த மாதிரி எல்லோரும் கூட்டெல்லாம் கூட்டி சுவாமிஜி சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும், ஆத்மனோ மோக்ஷார்த்தம் ஜெகத் ஹிதாயச்ச, நம்மளோட முக்திக்காகவும் ஜனங்களுக்கு சேவைக்காகவும் இந்த மாதிரியான ஒரு நிறுவனம் நம்ம நிரூபிக்கணும்னு சொல்கிற போது முதல்ல அதுக்கு எதிர்த்து சுவாமி யோகானந்தர், அவரோட குருபாய், அவருடைய ஒரு சிஷ்யர், அவரும் அவரோட சன்னியாசி அவரும். அப்புறம் அவரோட ரொம்ப சொல்லி கடைசியாக அவர் ஒன்றுக்குமே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு. அப்புறம் சுவாமிஜி போய் கோயிலில் உட்காந்துட்டார், தியானத்தில் மூழ்கி விட்டார். எல்லாம் பயந்து போயிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் குருமகராஜ் முதலே சொல்லியிருக்கார், என்னைக்கு தான் யாருன்னு நிறைந்துன்னா தெரிஞ்சுக்கோனா அந்த இந்த இடத்த உலகத்தை விட்டு போயிடுவான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயந்து போய் எப்படியோ ஒரு மனசை மாற்றி கூட்டி வந்து இல்லை சரி சரின்னு சொல்லிட்டு அப்போட அவர் அவ்வளோ ஒத்துக்கலை. ஏதோ நிறைந்துன்னா சொல்கிறான், நம்ம அதை எதிர்க்க முடியாது அப்படின்ட்டு ஒத்துண்டார். ஆனால் கடைசியில் இப்பொழுது எவ்வளவு நாளாகிறதோ சுவாமிஜியோட ஒரு தூரதர்ஷி, அவர் வந்து எவ்வளோ தூரம் அவரால் பார்க்க முடிஞ்சது, எவ்வளோ நாட்கள் எவ்வளோ வருஷங்களுக்காக எவ்வளோ எல்லாம் நடக்க போது எப்போது முன்னே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அப்படின்னு இப்போ தெரிய வருது. ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சேவை நம்ம செய்யலைன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு மதிப்பே இருக்காது, நம்ம அந்த மாதிரி இங்கே சமுதாயத்தில் இருக்கவே முடியாது. அதனால் சுவாமிஜி இதெல்லாம் வந்து அவர் அனுபவத்தினால அவர் 1886 92 வரைக்கும் இந்தியா முழுக்க காலில் சுற்றி அந்த மாதிரி ஒரு பாதபிரமன் அந்த மாதிரி பண்ணி வந்தபோது இந்த ஒரு தேசத்தோட அந்த ஒரு நிலையை பார்த்து தான் இந்த மாதிரி பண்ணணும், இது சன்னியாசிகள் தான் பண்ண முடியும்ட்டு அதுக்காக தான் இந்த சேவைக்கு இந்த மாதிரி அவர் அவ்வளோ ஒரு ஈடுபாடு கொடுத்து அது நம்மளுக்கு இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்திலேயே அது ஒரு முக்கிய ஒரு அங்கம் அதுக்கு பண்ணி கொடுத்து விட்டார், இடம் கொடுத்து விட்டார். அது மாத்திரமில்லை, அந்த மாதிரி அவரோட மீதி அந்த மாதிரியான ஒரு சிஷ்யர்கள், அந்த அகண்டானந்தி அந்த சமயத்திலேயே அவர் முர்ஷிதாபாத்தில் போய் எப்படி ஒரு சின்ன ஒரு இஸ்லாமிய ஒரு பொண்ணு, அவளோட அந்த பானை ஒரே பானை தான் அது உடஞ்சிட்டு அந்த அம்மா அந்த குழந்தை ரொம்ப அழகுது, எனக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை, இது ஒன்று தான் எனக்கு சொத்து இருந்து அதுவும் போயிடுத்துன்ட்டு அந்த இடத்துலேயே அவர் உடனே அங்கே ஒரு அநாத ஆசிரமம் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி அது ரொம்ப கிராண்டாக போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி சசி மகாராஜ் பற்றி தான் நம்ம எல்லாம் நிறைய கேட்டுகிட்டே இருந்தோம். அது இல்லாமல் அவர் ராமானுஜம் அவங்களை வச்சு இந்த சசி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரு சிறிய ஒரு இது மாதிரி ஆரம்பிச்சது. இன்றைக்கி பாருங்கள் 1000 குழந்தைகள் அற்புதமாக நடக்குது. அது ஐ திங்க் தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃபார் ஆர்ஃபன்ஸ் இன் திஸ் கண்ட்ரி. அதே மாதிரி வங்காளத்துலேயும் அந்த மாதிரி ரஹாரா அந்த மாதிரியான பலவிதமான கல்லூரிகள், அந்த மாதிரி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், காலேஜஸ் எல்லாமே இது நாளுக்கு நாள் அது ஜாஸ்தியாகிட்டே இருக்குது, பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டேட்டும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி நம்ம எங்கே அந்த மாதிரியான நமக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடமோ காலேஜோ அந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனோ இல்லை, அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்டும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரியெல்லாம் இப்போ நிவாரண பணி அப்படின்னா வெள்ளமோ பூகம்பமோ வேறு எந்த காரணத்துக்காக ஏதாவது நிவாரண பணிக்கு தேவையானாக எல்லாருக்குமே தெரியும், முதல்ல ராமகிருஷ்ண மிஷன் அங்கே போகும்னு சொல்லிட்டு. இது மாதிரி 1977 ஆந்திராவில், அதுக்கப்புறம் குஜராத்தில், மோர்பியில் எவ்வளோ இடத்துல
அது மாத்திரம் அந்த முதல்ல கிச்சடி கொடுக்கறது அது மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கப்புறம் அவங்களெல்லாம் ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணி வீடெல்லாம் கட்டி கொடுத்து அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் திருப்பி அவங்க வந்து ஒரு நிலைக்கு வரும் வரைக்கும் கொண்டு வந்து தான் விடுவாங்க. அதனால் இப்போ வெள்ளூர்மட்டில் பெரிய ஒரு நிவாரண பணிக்கேனே ஒரு பெரிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அதில் சுவாமிகள்லாம் வேலை செய்கிறாங்க. இந்தியாவில் எந்த இடத்துல எந்த சமயத்தில் என்ன ஒரு ஆபத்து ஏற்பட்டாலும் அங்கே போய் நிவாரண பணி பண்ணுறதுக்கு அவங்கெல்லாம் உடனே தயாராக இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி அதனால் இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தில் இந்த ஒரு சேவைக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு முக்கியத்துவம், இந்த மாதிரி சேவை பண்ணினாக்க இந்த மாதிரி சில பேருக்கு அந்த மாதிரி மாஸ்டர் மகர்ஷி மாதிரி யாருக்காவது அந்த மனசில் இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன சந்தேகங்கள், அது கட்டாயமாக நமக்கு வந்து பகவான் அந்த பாதையில் செல்றதுக்கு நமக்கு வந்து உதவி செய்யுமா கூடாதா, அது என்ன அது ஒரு விளக்கா, அது டிஸ்ட்ராக்ஷனா, நம்மளுக்கு அந்த இடத்துலேருந்து நம்மளுக்கு அந்த மாதிரிலாம் சில பேர் சில சேர்ற போது பிரம்மச்சாரிகளுக்கு புதுசாக இருக்கிற சன்னியாசிகளுக்கு பல பக்தர்களுக்கு இந்த மனத்தில் அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சந்தேகம் நடப்பெயர்லாம். ஆனால் எப்போதும் அந்த சுவாமிஜியோட இதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையோடு நம்ம பண்ணினோன்னா கட்டாயமாக அதுக்கு ஒரு பலன் கட்டாயமாக கிடைக்கும். அதுக்கு ஒரே ஒரு அற்புதமான ஒரு சன்னியாசியோட வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லிவிட்டு என்னோட ஒரு இங்கே இந்த சொற்பொழிவு முடித்துக்கொள்கிறேன். அவர் வந்து பெனாரஸ் சேவாசத்தில் இருந்தார். அவர் பேர் சுவாமி முக்தானந்தா, வன்வியாரி மகாராஜ்னு சொல்லுவாங்க. அவர் மகாபுருஷ் மகாராஜ் இருக்கிற போது அவர்கிட்ட இந்த பெலூர் மட்டில் சேர்றதுக்கு வந்தார். அவர் அப்போல்லாம் பெலூர் மட்டில் முன்னால் யாரையும் வச்சுக்க மாட்டாங்க, உடனே ஏதாவது ஒரு கிளை இங்கேயோ அங்கே அனுப்பிச்சி வச்சுருவாங்க பிரான்ச்சுக்கு. அவர் அந்த மாதிரி அவர் அந்த மாதிரி என்ன ஸ்கூல் ஃபைனல் கூட படிச்சிருந்தாரோ எஸ்எஸ்சி கூட பாஸ் பண்ணியிருந்தாரோ தெரியாது. அவர் மகாபுருஷ் மகாராஜ் சொன்னால் நீ இப்போ சேவாசிரமத்துக்கு போ, அங்கே சேவை பண்ணு, அதுலேருந்தே உனக்கு எல்லாம் கிடைக்கும், இது மட்டும்தான் சொல்லி அவர் அனுப்பிச்சிட்டாரு. ஆனால் அவருக்கு வந்து இந்த ஆஸ்பத்திரியில் வேலை செய்யறதுக்கு அவருக்கு என்ன, அவருக்கு ஒன்றும் அனுபவம் கிடையாது, ஒன்றும் தெரியவும் தெரியாது, அந்த குவாலிஃபிகேஷனும் இல்லை. அப்போது அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப சாதாரணமாக தான் இருந்தது. இப்போ தான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வேறு மாதிரி அது பண்ணுறாங்க. அப்போ ரொம்ப ஏன்னா காசிக்கு எல்லாரும் காசியில் இறந்தால் முக்தியே, அதுக்காக காசி கடைசி அந்த ஒரு காலத்தில் வருவாங்க. ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் ஒரு சாமானியமான ஏதாவது ஒரு சிகிச்சை பண்ணி அனுப்பிச்சிடுவாங்க, அவ்வளோதான் முடியும். அவர் வந்தபோது அவருக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் சொன்னாங்க, உனக்கு தான் ஒரு வேலை ஒன்றும் தெரியாதே, சரி உனக்கு ஒரு உட்காரத்துக்கு ஒரு ஸ்டூல் கொடுத்துட்றேன், ஒரு கத்தி அந்த ஒரு இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு கத்திரிக்கோல், அந்த ஒரு பஞ்சு, அந்த ஒரு மருந்து, இந்த நோயாளிகள்லாம் வந்தாக்கா அவங்கள அந்த ஒரு காயத்தெல்லாம் நீ வந்து கழுவி இந்த மருந்தெல்லாம் போட்டு கட்டு, இதுதான் உனக்கு வேலை அப்படின்னாங்க. சரி அதே ஆரம்பித்தார். அவர் காலம்பரை போயிடுவார், 8 மணிக்கு போயிட்டு 3:30 வரைக்கும் தினம் பண்ணுவார். அது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு இடத்துல மூலையில் அவருக்கு சாப்பாடு அது ஒரு தட்டை போட்டு மூடி வச்சுருப்பாங்க. ஒரு 3:30 மணிக்கு அது வந்து சம்மராக இருந்தாலும் சரி விண்டராக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து சாப்பிட்டு ரூமுக்கு போயிடும். அதே மாதிரி வருஷமாக பண்ணிகிட்டே இருக்கார். அதனால் பண்ண அவர் கையில் ஒரு அற்புதமான அந்த மாதிரியான ஒரு தொட்டாலே ஏதோ ஒரு மிராக்கல்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வருவாங்க. எதுக்கு? அந்த சாமியார் ஒரு கட்டு போட்டாருனாக்கா, மருந்து ஒரு தடவி கட்டு போட்டாருன்னா சரியாயிடும் அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. காசியில் 2 விஸ்வநாத் இருக்கிறாரு. ஒரு விஸ்வநாத் அச்சல், அவர் நடக்க மாட்டார், எங்கே செல்ல மாட்டார், அப்படியே ஒரு இடத்துலேயே இருப்பார், சிலையாக இருப்பார். ஆனால் இன்னொரு விஸ்வநாத் நடப்பார் செல்வார், அது யாருன்னா இங்கே வன்வியாரி மாதிரி அவ்வளோ ஒரு பேர் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அதே மாதிரி 20 வருஷம் 30 வருஷம் தினந்தோறும் பண்ணி ஒரு சமயம் அந்த வாதத்தினால அவர் முட்டியெல்லாம் அவ்வளோ வீங்கி போகிறதுனால அவர் நடக்கவே முடியல. ஆனால் கூட அப்படியே இழுத்துன்னு போயிடுவார். போய் நின்னார்னா காலபத்துலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் போடுவார். கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அவர் நடக்கவே முடியல. இல்லை நான் வீல் சேரில் போகிறேன்றார். வீல் சேரில் போட்டு அவர் எடுத்துன்னு போய் அங்கே போய் அப்புறம் பண்ணியிருந்தார். அப்புறம் வீல் சேர்லேருந்து கூட எழுந்துக்கவே முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்தது தான் கடைசியில் அவர் சரி அப்படின்னு எல்லாம் சொன்ன உடனே அவர் அந்த ரூம்லேயே இருக்க ஆரம்பித்தார். நான் அந்த சமயத்தில் அவரை போய் நான் தரிசித்தேன். அவர் முகத்தில் இருக்க ஒரு சாந்தி, ஒரு ஆனந்தம், அற்புதமான ஒளி. அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு மகாபுருஷராக தான் அவர் எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. அதனால் இந்த சுவாமிஜி இந்த சொன்ன ஒரு சேவை குரு மகாராஜ்கிட்ட கேட்டுண்டு குரு மகாராஜ் கற்பித்தா மாதிரி அதை புரிஞ்சு கொண்டு இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்துக்கு சேவைக்கு ஒரு மகத்துவம் கொடுத்து நம்ம எல்லாரும் வாழ்க்கையிலும் ஒரு சேவை எப்படி ஈடு இணைந்து இருக்க வேண்டும்னு சொன்ன சுவாமிஜி. அதனால் இந்த மாதிரியான பல உதாரணங்கள் இந்த நம்ம சங்கத்தில் இந்த இயக்கத்தில் இருக்குது. அதனால் நம்ம எல்லாரும் அந்த சுவாமிஜியோட அந்த இது பண்ணாக்க நிச்சயமாக நம்மளும் அந்த மாதிரி ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். கடைசியாக
இந்த சென்னை மடத்தோடு ரொம்ப வருஷமாக 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு சேவை செய்யறதுக்கு நானும் அப்போ சமயத்துக்கு வந்துட்டு இருந்தேன். கைலாசன் சமயத்தில் கோயிலில் அந்த ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறது வாலண்டியராக அதுதான் என்னோடய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தேன். 50 வருஷம் ஆகிடுது கிட்டத்தட்ட. அதுக்கப்புறம் அதனால் இந்த சென்னை மடத்தை பற்றி எப்பொழுதுமே ஒரு தனியான ஒரு ஃபீலிங்ஸ் உணர்வு. தர்மிஷ்டானந்தி ரொம்ப சொன்னார். ஸோ அதோ வி ஆர் வெரி பிஸி ரைட்னா ஒரு புதிய சென்டர் நம்ம குர்காமில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதுக்கு வந்து இப்போது பலவிதமான வேலைகள் இருக்குது. இருந்தாலும் அவரோட அன்பான இந்த ஒரு அழைப்பு நான் மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாமல் வந்திருந்தேன். அவருக்கு விசேஷமாக தர்மிஷ்டானந்தி நன்றிகள். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண அர்ப்பணமஸ்து. சேவை என்றால் என்ன? நம்ம மடத்திலிருந்து எப்படிலாம் சேவைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம், எந்தெந்த மடங்களிலிருந்து எப்படி, எந்த பிரான்ச்சுகளிலிருந்து எப்படியெல்லாம் வந்திருக்கிறது, இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருந்த சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்து என்ன என்பதையெல்லாம் அழகாக எடுத்து கூறினார் மகாராஜ். இப்போது சாந்தாத்மானந்த மகாராஜ் அவருக்கு எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக ஸ்பெஷல் டாக். I would request Srimad Swami Muktidananda Maharaj, Trustee, Sri Ramakrishna Mutt and Mission, Belur Mutt. I request him to give his special talk on the ideas and ideals of Ramakrishna order. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. श्रीरामकृष्ण शरणम्. Revered Shantatmananji Maharaj, Swami Dharmanishtanji Maharaj, revered Swamijis assembled before the dais, Brahmacharins, Matajis, and devotees of the Ramakrishna Mutt, Chennai. We are in this concluding session of this great celebration, at 125th anniversary of the Ramakrishna Mutt, Chennai, started 125 years ago by none other than Ramakrishnananda-ji Maharaj. In the earlier session, we had a very good, detailed, very inspiring discussion about the dedication, commitment, devotion of Ramakrishnananda-ji Maharaj and what the Mutt today, its great service activity, the spiritually vibrant Mutt, lot of educational services. Madras or Chennai is one of the very important centers giving out a very huge amount of service and spreading the spiritual ideal. Now the topic that is given is ideas and ideals of Ramakrishna order. See, look at the overview of the Ramakrishna order. Lot of ideas are churned out, which we have all perhaps discussed in the course of this 2 days program. But the ideals are in the center. The ideals like Atmano Mokshartha Jagadhitaya Cha, Shivajnani Jiva Seva, service of
God in man, potential divinity, the avatarhood of Sri Ramakrishna, and what the Holy Trio represents, the spiritual point of view, the service point of view, the knowledge point of view. All these is a tremendous yajna of the Ramakrishna order started by Ramakrishna himself. But now I would like to touch upon some central points with reference to our Holy Trio. What is the impact of Sri Ramakrishna's life on any person who goes to Ramakrishna and reads Ramakrishna's life? See, the important thing is Sri Ramakrishna makes us God real much before the actual spiritual experience. For the vast majority or most of us, whatever is around us, which we can see, touch, sense-bound experience, Indriya Sannikarsha Jnana, sky is real, trees, people, building, life, I, body is real. But God is unseen, God is unknown. How to have that kind of a faith in God much before the experience? But what happens when we go to Sri Ramakrishna? He, by his life, means series of spiritual sadhana on an earthly plane, his darshan of Kali, Rama, Krishna, and series of Navavidha Bhakti until the Advaita sadhana, like a spiritual laboratory, he, this unseen God in so many forms, he experiences when we read. And this is not mythology. It is a part of the recent history, and Master Mahasaya has actually recorded the words of Sri Ramakrishna in the Gospel, actual detail. So, the divine words never before took a concrete, definite, organized language and form. That is why K.V. Puttappa Kuvempu, a great poet laureate of Karnataka, says, Daivavani hindendu ee riti kratigondiralilla. We have heard so many Daivavani which is in our scriptures, but this is a part of the recorded history of the yesterday, authentic. That is why going to Ramakrishna and really reading Sri Ramakrishna brings about so much of a transformation in the human mind. Anybody. So Sri Ramakrishna actually destroys atheism. So this kind of a, in communist countries, God, they do not believe in God. Though we think that we believe in God, our many times behavior is as though we are non-believers, because the reality of the God has not got into the deeper layers of our mind and captured our buddhi and kindled the real devotion.
When God becomes real to us, what happens? Can God become real to us much before the experience? Yes. In the Shastra says it's called Aptavachana. Somebody, we have not seen America or somebody has not seen Himalaya, but somebody has gone and seen, he comes and tells that yes, there is Himalaya, something like that. Now through the videos and all that electronic media, many unknown, unseen world becomes real to us. Similarly, Sri Ramakrishna is one like that. Sri Aurobindo says he ransacked into the divine kingdom to bring home the reality of God and inserted into the human consciousness. So that process of God become real to us much before experience is called Shraddha. Then our spiritual journey begins once we have that Shraddha in us. It progressively gets intensified depending upon our sadhana and the sincerity and the vyakulata, which Sri Ramakrishna calls. And the important thing that worked out in Sri Ramakrishna sadhana is the vyakulata aspect. Hunger for God, intense yearning for God. God is real. If He is Antaryamin, if He is infinite, if He is all-pervading, why not experience Him? That is the question haunted Gadadhara as the Puducherry, whether Mother is real. Same way Swami Vivekananda also comes as Narendranath to Dakshineshwara for the first time when William Hastie, his English professor, tells him, when narrating a poem called Excursion, there is somebody called Ramakrishna Paramahamsa in the Dakshineshwar who experiences the trance. In that poem there was a word called trance, samadhi. And if you really want to know the meaning of this trance, samadhi, go to Dakshineshwar. That brings Swami Narendranath to the Ramakrishna, his guru, and the first meeting itself perhaps, he asked him a question. Sir, have you seen God? He asked this question to many. So Sri Ramakrishna, by mere touch, gives him that experience. And God becomes real to Narendranath.
Bhushan Chidgana Jnana Jana Vimala Nayana Jnana Jana Vimala Nayana Vikshane Moha Jai Vaswara Bhava Sagara Chira Unmada Prema Patar Bhakta Jana Yugala Charana Bhakta Jana Yugala Charana Tarana Bhava Drumbeda Yoga Ishwara Jagadishwara Yoga Sahai Niro Dana Samahita Mana Niro Dana Samahita Mana Nirakita Vakripa Banjana Dukkha Ganjana Karunagana Karma Kato Prana Pana Jagata Tarana Prana Parana Krintana Kali Do Vanchana Kama Kanchana Ati Nindita Indriya Pade Anu Nirbhaya
संशय दृढ निश्चय मानस निष्कारण भगत शरण निष्कारण भगत साजे जाते कुल संपद तव श्रीपाद भव गोस्पद वारियता प्रेमा पान समदर्शन प्रेमा पान समदर्शन जगज्जन दुःख संपद तव श्रीपद भव गोस्पद वारियता प्रेमार्पण समदर्शन प्रेमार्पण समदर्शन जगज्जन दुःख जाय नमो नमो प्रभु भाग्यमनादित नमो नमो प्रभु भाग्यमनादित मनोवचनै काधार प्रभु मनोवचनै काधार ज्योतिर ज्योतिव ज्वल हृदि कंदर ज्योतिर ज्योतिव ज्वल हृदि कंदर तुम्ही तमोपंजनहार प्रभु तुम्ही तमोपंजनहार नमो नमो प्रभु भाग्यमनादित नमो नमो प्रभु भाग्यमनादित मनोवचनै काधार प्रभु मनोवचनै काधार ज्योतिर ज्योतिव ज्वल हृदि कंदर ज्योतिर ज्योतिव ज्वल हृदि कंदर तुम्ही तमोपंजनहार प्रभु तुम्ही तमोपंजनहार दिदिलंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग दिदिलंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग कैची चंद भक्त वृंद आरती तोमार कैची चंद भक्त वृंद आरती तोमार जय जय आरती तोमार हर हर आरती तोमार शिव शिव आरती तोमार कंदन भव वंदन जग वंदन वंदितो मार जय श्री गुरु महाराज की जय।
त्वमचलो गुणजे गुणेट्यः नक्तं तिवं सगरुणा तव पाद पद्मं मोहं कषं बहुकृतं न भजे यतोऽहं तस्मात् त्वमेव शरणं मामदेन बन्धो भक्तिर्भगश्च भजनं भवभेद कारे गच्छन्त्यलं सुविपुलं गमनाय तत्त्वं वक्तृदन्तु हृदये न च भाति किञ्चित् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीन बन्धो तेजस्तरन्ति तरसा त्वयि तृप्त तृष्णा राके कृते हृदपते त्वयि राम कृष्णे मर्त्यामृतं तव पदं मरणोर्मि नासं तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीन बन्धो कृत्यं करोति कलुषं कुहकान्त कारे स्नान्तं शिवं सुविमलं तव नाम नाथ यस्मादहं त्वशरणो जगदेक गम्या तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीन बन्धो ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ नमः श्री भगवते
Ramakrishna Namo Namah. Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namah. Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namah. Sarvamangala Mangalye Sive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute. Srishti Stiti Vinashana Sakti Bhute Sanatani Guna Shraye Guna Maye Narayani Namostute. Sharanagata Dinartha Paritrana Parayane Sarvasyarti Hare Devi Narayani Namostute. Jaya Narayani Namostute. Jaya Narayani Namostute. Jaya Narayani Namostute. Jaya Narayani Namostute. Jai Shri Mahamaya ki Jai. Jai Bhagavan Shri Ramakrishna-Deva ki Jai. Jai Shri Swami Ji Maharaj ki Jai.
अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागतसे वगतोषगरे प्रणमामि परां जननीं जहतां गुणहीनसुतान् अपराधयुतान् कृपयाद्यसमो तरमोहगतान् तरणीं भवसा गरपारगरे प्रणमामि परां जननीं जहतां विषयं कुसुमं परिगृह्य सदा चरणाम्बुरुहां मृदशान्तिसुधां बेबभृङ्गमनो भवरोगहरां प्रणमामि परां जननीं जहतां कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रय दानेन कृपामयि नमोऽस्तु ते लज्जापटा हृदे नित्यं सारदे ज्ञानदायिगे पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयि नमोऽस्तु ते रामकृष्ण गतप्राणां तन्नाम श्रवणप्रियां तद्भाव रञ्जिताकारां प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः देवीं प्रसन्नां प्रणतातिहन्त्रीं योगीन्द्रभुज्यां युगधर्मपात्रीं तां शारदां भक्तिविज्ञानदात्रीं दयास्वरूपां प्रणमामि नित्यं स्नेहेन भट्नासि मानोस्मदेयं दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि आहेतुनानोदयशेषदोषान् स्वागे गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीदमातर् विनयेन याचे नित्यं भव स्नेहवते सुतेषु प्रेमैकबेन्दुं चिरदक्चित्ते विषीदचेतं कुरु न सुशान्तं जननी शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः
அன்புடைய பக்தர்களே, நமது மடத்தின் 125வது ஆண்டு நிறைவு விழா நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக இப்பொழுது திருமதி விஷாகா ஹரி அவர்கள் வழங்கும் சிறப்பு ஹரிக்கதையான தெய்வ திருமூவரின் நிறைவு பகுதி சுவாமி விவேகானந்தர் அரங்கத்தில் நடைபெறும். பக்தர்கள் அனைவரும் அரங்கிற்கு செல்லும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Dear devotees, now last part of our 120th anniversary concluding ceremony, special Harikatha Deiva Tirumuvar will be presented by Srimati Vishaka Hari at Swami Vivekananda Hall. Devotees are requested to proceed to the hall. Thank you.